Welcome to another special overtime. Every time we're gonna go to the mountain from West, man. We're gonna go to the mountain from West, man. We're gonna go to the mountain from West Mount again, second edition for Western Canada. Just heard more evacuations undergoing in that Western Canada, so we're going to drill it. We're gonna drill it to this 316, and you can see Montreal. You can see the island, the river, and I'm on these new boots. You can see those big building salutations to the construction workers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the firefighters, all those involved in the construction, and those firefighters now on the field first and foremost today, second day in a row. Emergency workout vigil for the West Side Canada. This independent Aspie with retrograde amnesia. Philosopher, artist, athlete, and Aspie got that Asperger, so I'm going to repeat twice, 3 times. We're gonna go all the way to the mountain, my second home right here from Westman. We're gonna might stop for some push-ups, some hawks, and some workouts in solidarity with our brothers and sisters, fellow Canadian citizens of the Confederation, which should be a federation of North Americans united as the call Rock&Roll 24/7. For those in Alberta, for those all the way now in Manitoba, I heard that the wildfire spread and got that smog all the way, my brothers and sisters, in the of course, west coast of the United States of America, and I was born twice in previous incarnations, past lives in the USA. Twice when I was born there in the USA, post 7076, served in the United States Army. So it is North Americans Unite, Democratic Republic, support the public-private partnership. Thank you, butchers, bakers, nurses, doctors. Gonna commence with gratitude as always. Do as the Crow, my legion, pledge your allegiance, legions, the art family, the crows. As I'm filming with the laptop, sometimes you gotta work with what you're given. I'm meditating else I would be on the ground, right there in Western Canada, Manitoba, Saskatchewan, and Alberta. Meditating about the wildfires ongoing. Oh yeah, I love the chirping of the crows, man. It just tells me I saw a little crow and up above, you know. I just love the chirping of the crows. It's really nice. Kind of makes you like a little bit of the rock and roll song. Every time they chirp, they crow, they fly above, you know. They go up and down and like kind of gives a salutation to yours truly. So I'm in love with the crows. I'm in love with the crows. I'm in love with the crows, and we gotta get it on the go, you know. So as we go all the way to the mountain, here we rock and roll on Mountain Rose. Grateful, thankful, my rent paid, electricity bills paid, got food and coffee. Grateful, thankful, my rent paid, electricity bills paid, got food and coffee. Grateful, thankful, my rent paid, electricity bills paid, got food and coffee. Grateful, thankful, my rent paid, electricity bills paid, got food and coffee. Got food, coffee, and thank you for getting out of the way. Appreciate that. So I gotta appreciate that. We're gonna switch it to that French because when I blood pervades, my fellows, see they got out of the way because now I'm in the public, so I got added responsibilities, duties, and obligations. Or, you know, with Asperger's, you know, I have social awkwardness, but I try to be, when I'm in the public, to respect the best of my abilities, the continuance, and of course the compromise with fellow citizens. And my fellow senior citizens, they got out of the way because he cleared the path because I gotta stay on the right, just like driving. Now I'm in the public, so I got added responsibilities, duties, and obligations. If I would have stayed home, I would have not been the same obligations, duties, and responsibilities. But now I'm in the public, so I got added responsibilities, duties, and obligations. And I already feel much better because I love to work out, try and exercise, and gotta turn my head left and right before I cross the street here. You know, there's a touchy corner, so just for added prudence, you never know, of course. They might press the accelerator and the brake. They must press the accelerator and the brake, you know. Instead of the brake, what if they press the accelerator? And what if the brake doesn't function? And by mistake, they press the accelerator instead of the brake. So all these are contingencies which can occur, of course. So it's possibility of occurrence. But now as we go, of course, for our Western Canada, giving those salutations to my brothers and sisters out in Alberta, British Columbia, Manitoba, all the way to the prairies, you know. Saluting, always marching, meditating on what's going on there, with evacuation notices and all the work labor that's being done, you know, for them to be evacuated, right now, you know. Up in out west, North Americans United is 24/7, you know. So that Asperger's makes me that I have obsessions, and you know, as many Aspies, we are obsessed about certain interests, narrow interests, a few interests, where those interests we're obsessed about. So my obsessions are geopolitics 24/7.
begin for many years. I begin my ritual mornings as we live a kind of repetitive routine, ritualized lifestyle, you know, and mine is morning geopolitical analysis, artistic work, and you know, and it is of course fitness, sports. Dancing is my favorite sport, so fitness is another one of my obsessions. I've been on a fitness journey for many years, and of course dancing is my favorite sport. And although I love hockey and other sports, but I love fitness in general, you know, so I gotta give a salutation to those beautiful white tulips and red tulips, my favorite color. But and I do love yellow flowers. Anyways, got a little bit distracted there by the beauty of the flowers, but such a beautiful day today. So like I said, as Asperger's, you know, we got obsessions, obsessive interest, and mine are geopolitics 24/7, and sports. Dancing is my favorite sport, but I love, of course, gridiron North American football. I'm a 49er first, Raiders second, and afterwards I can say I'm wherever Brady's going again. Maybe Brady's gonna play again, whatever the case may be. But anyways, I love hockey and women's sports, basketball, rock and roll, and you know, that's about pretty much my life has been for many years now. And you know, as many aspects, we struggle with maintaining friendships, and I made lots of friends in the past 7 years, but lost most of them. That's Asperger's, you know. And Asperger's, we got, of course, a neurological conditions. It's not a mental illness. Asperger's is not a mental illness. It is a neurodivergent condition which can be mistaken for mental illness. So Asperger's is a neurodivergent condition which can be mistaken for mental illness. So Asperger's is a neurodivergent condition which can be mistaken for mental illness. But Asperger's is just a condition which makes us predisposed in our daily life to certain obsessive interests and certain obsessive, repetitive, and social awkwardness. And sometimes we might be direct. We might be direct in offering help, and people think we don't have empathy or compassion, but it's not that. It's that we offer compassion and empathy by action, or by offering certain activities or money, whatever. If we have money, I'm broke, $10,000, 500 in debt, I'm broke, but I'm rich in kisses, philosophy, rock and roll, you know, and 24/7 rock and roll for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. And that's what we do about it, you know. So that's what we do on the 24/7. Rainbow Dragon, independent Aspie artist, with retrograde amnesia, survivor of COVID, and I can't believe it's been 4 years since I survived COVID, and I really can't believe it. Already it feels more like 2 years, but it's more than double. I had it in February 2020, March 2020. It was like death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease, you know. So that's what it was, COVID, and here we are on the mountain, on the West Mount. Gonna cross the street. Gonna be prudent, you know. Thank you. Gonna be prudent to cross here. I appreciate my fellow citizen to give me the sign. Red car, red, my favorite color, so I can go ahead and make my prudence, you know, be double security, because I got added responsibilities, duties, and obligations in the public. And those public responsibilities, duties, and obligations are, of course, involve myself, my safety, my liberty, my work, giving the laptop, and other citizens, you know. So you gotta be careful here. So I gotta traverse and gotta make sure that, you know, this fellow citizen driver glances at me and salutes or nods their head so that I can traverse peacefully, because you never know with the sun rays, sunbeams, solar flare, sun getting upset at us, my king, the Pope, the sun, and might spit us a little bit of that. Boom, 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 you know. So that's my Pope, the king, you know, goddess. I do believe in goddess. I'm a mystic as well. But anyways, today, and that's another thing I gotta be checking, because, you know, Aspies, we got obsessions, and we tend to discuss too much about our obsessive topics, and we tend to diverge the discussion there. But it's just because we lack social skills, but we tend to discuss pro quo with others, and you know, we have to listen more. But I do listen, so that's how we discuss, and it's very annoying for non-Aspies, you know. So for non-Aspies, it can be very upsetting, very annoying, because we have a lot of non-Aspies think that we're not listening. But that's the way we kind of converse and dialogue, you know. We dialogue kind of
by seemingly that we discuss over other people, that we discuss over other people, that we have that tendency. But it's not that. It's not talking over out of disrespect. It's just because we have a neurodivergent way of thinking. The brain just operates, but we are masters of those obsessions, right? You see my workouts for many years, and I created my own workout training program system. We're masters of those obsessions. When you enter geopolitics, you enter my kingdom, you enter my empire. You better come fully prepared. Maybe you're Bill Gates, Aspie. Computers is your business. Like in a parallel life, I'm a super scientist myself, so I'm a hybrid of Bill Gates, Mark Zuckerberg, and Elon Musk. But I still have Asperger's in that parallel life, where I built across the world supercomputers connected with satellites, built in a parallel life in cooperation with others. Scientist, I built Skynet. In a parallel life, I built Skynet for defense, security, and service, just like I'm calling for the public-private partnership building thereof now. Connected with the sun for security and service, And I gotta say, I gotta love me that garden. And, I love flowers, and I love those flowers there. And I love yellow flowers and all sorts of flowers, so I gotta love LOV. So we gotta go to my second home now, and also a meditation for that XYZ and what's happening now in Alberta. Thinking about all the work that's being done now in Alberta, British Columbia, all the fire, all the water that's being done, so thinking about that. Thinking about that, and gotta look left or right, man. Imagine they don't press the brakes, they press the accelerator instead, man. Imagine, pop. You gotta be careful when you cross the street, You get hit by the car, man, presses the accelerator instead of the brake, Oh, that's a possibility in the realm. So we gotta be careful with that. So we gotta get an X on the Y and the Z. And we gotta go all the way to Mount Royal. Gotta go all the way to Mount Royal. Don't be so self-righteous. I'm not. I'm a piece of dust. Lusting and the singing. Self-righteous, are we? Not me. I try not to be. I try to limit my ego, but yeah, I got a little bit lustful there. What do you want? I admit I'm pansexual, androgynous, and that's it. But I use the lust. I used to channel the. We gotta channel, sexuality and aggression. I channel it. It's channeling and sublimate. Because if we don't admit, we make ourselves ill and sick, but we understand our natures. Because my nature is an individual. Marching now, 2nd March for our brothers and sisters in Alberta, Calgary, as I've been healing a lot, and I'm still healing, and working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. I've been open for years about being rainbow, gay, androgynous, pansexual. Anyways, gay, androgynous, pansexual, you get that 50-50, Gay, androgynous, pansexual, but always good to acknowledge certain feelings and then not to repress, but to channel and sublimate. I myself have aggression, but my brothers and sisters, I channel it, I sublimate it, I work out, I train, I do push-ups to harm none. I only get that D, played that D, North American defense, Dragon Army private partnership defense, So now as we go to the mountain, it's always good to meditate and to channel and sublimate. And in the public, well,
I got added responsibilities, duties, and obligations, but I want to interject that I do know somebody who deserves to live in a house like this here, in a house here like this, in a house here like this. It is my anonymous sister friend, power of attorney, power of attorney, power of attorney, and who deserves to be 7 times the number after 6, the number after 6, the number after 6, following 6 before 8 is of course my anonymous sister friend. Deserves to be 7 times after 6 before 8. It's 7 times. Richard and Oprah, love you Oprah. I'm a Swiftie, Taylor Swift, love you. But Richard and Oprah, Taylor Swift, and I love you Beyonce, baby. But deserves to be 7 times. Richard, that's it. I help yours truly build the forgotten goddess temple. How's Alberta? How's that evacuation go east, west, north, south? Gotta meditate now, always meditating. What's happening? Truckers, nurses, daycare workers, butchers, bakers in the daycares, those construction workers, building up, going up and down, building up, going down, and we gotta get that margin of philosophy in action. It takes action, you know. Action has been required in my own healing and healing and transformation, and will be required. See, now before I cross the street, I gotta turn my head left and right. Here we go. Gotta turn my head left and right. You know, that's just what I gotta do. Turn my head left and right and cross the street safely with prudence. Hey, salut. J'aime votre chandail vif. Bye bye. And, that was a fellow friend I met. I gotta tell them that I have Asperger's next time we go around, because he was on the other side of the street and said, I love your orange shirt, and I like orange. I like bright colors in clothing, you know, so that's what I told him in French, you know. A fellow could be my uncle, cousin, whatever, my family here, you know, North Americans, and I am for world peace, universal, but pretty much is all I know, the island, you know. Pretty much is all I know is the island, pretty much is all I know is the island, pretty much is all I know is the island, pretty much is all I know is the island, you know. The island of Montreal. So many things I don't know, so many things I do know. You know, with retrograde amnesia, well, I can go a few years back and remember leaving a very moldy place, left a very moldy place, and that's what got me sick, and injuries, sickness, all that. But I remember mostly the past year, 7+ years, you know, healing, and getting that healing, and getting that X, getting that Y, and getting that double Z, you know, to go with it. And we gotta go for that trouble, and we gotta sometimes just take that action, you know. This pretty much all I know is this island right here, island of Montreal. So we gotta get it on the go, you know. We gotta get it on the now, and we gotta get it for the sun, and we gotta do it for the moon. And today we're doing it for Alberta. Second day in a row for Alberta, you know. So just get that Alberta, you know. Gotta thinking about them, thinking about Alberta, and we gotta thinking about, of course, what we're gonna do today, and gotta give it for tomorrow, you know. With hope for today, living for tomorrow. Living for today, carpe diem and every day since I died of COVID. With, of course, hope for tomorrow with hope. That HOPE, hope for tomorrow, you know. So that's why we gotta go drill it, you know. So when we drill. Somebody's drilling now, you know. Somebody's changing some diapers now. Somebody getting some good hugs, holding hands. I just saw a couple holding hands earlier, so that gives me a little bit of double joy. LOV, somebody love it, you know. Tyson Fury, I will him to fight me first. Donald Trump, Tyson Fury, whatever order, then I find my own battles, whoever else, you know. For the greater good and to build the forgotten goddess temple, blah, blah, blah. That's what I want to build. 3 buildings. Forgotten goddess temple, House of the Dragons, pyramid, red slag. And look at that beautiful chipmunk right there. Look at that beautiful chipmunk. That's a rare. Oh, it's gonna run. I saw a chipmunk. First chipmunk of 2024. I'm gonna try to take it in a picture, but he ran away. So, anyways, I saw it. I don't know if the camera, because I'm working with a laptop, but you can see part of the downtown core area here. And here we are at the base of the mountain, you know. So,
We got a beautiful city, best city in the world. This city, my home for many, 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 many years. All I really remember is the island and big metropolis city. It reached 1 million in the 1929, I believe. Already had 1 million. So right now, of course, it is a big populated city, 2.5 million people, and we gotta get it on the drill, man. So 2.5 million people, and it's a big city, new buildings being built, and here on the island, on the mountain, you know. Oh, I'm gonna have a few seconds, 5 seconds, 4, I had 7 seconds, so I'm gonna traverse now. Made it just in time, so. Anyways, here we are, the beautiful blue sky, and we're gonna enter the mountain by the side here. And just gotta be careful with the corner. We're gonna wait, and we're gonna go all the way to the top on this beautiful, gorgeous day. We're gonna go. Anybody want to finance? I go up and down these stairs 300 times. Anybody want to finance? I go up and down these stairs and 300 times up and down these stairs. 300 times, $300 with Rock&Roll. 300 times, $300 with Rock&Roll. 300 times, $300, 300 times, $300. There we go. Nice field. We're gonna check out that field, and we're gonna go by that side, and we're gonna go by the field here, man. So you can check here where you are, and you can get a little bit of a taste of the mountain. So this is my second home. This is my second home, and it's a beautiful field of blue, field of yellow, man. Just love it, this yellow field, and gonna take a little bit of that. Gonna take a little bit of that X and that Y and that Z, and we're gonna get it to that X, you know. So we gotta get it to that Y. So you know, sometimes we gotta drop the WHY 3:40 p.m. Who's changing diapers? Who's baking? Who's cooking? Somebody is across North America. Who's making those salvaging, man? Who's making that salvage, you know? So somebody's salvaging now, you know? Somebody salvaging some people in Alberta. Gotta be thinking about them, gotta be thinking about them, gotta be thinking about them now. My brothers and sisters of Confederation here. Look at that big bridge, man. You gotta build bridges. Sometimes you gotta be just build, man. Sometimes you just gotta do. You know, you just gotta do, and sometimes you just gotta drill, you know. So it's drilling, doing. That's what is required. Sometimes we gotta parallel to being a philosopher. I just gotta march, and I've been marching for years, you know. Every march is dedicated to a section of industry, such as public works, such as today for emergency. Today's emergency because we got wildfires up in the west, you know. So thinking about all the labor, all the steps, everything, the work that's being done right there, man, with the firefighters, citizens, troops, helicopters, choppers in the airs, you know. Gotta get that drill east, west, north, south. How they're drilling, how they're doing east, west, north, south. We gotta go get a little bit of that leaderships, followers and leaders. I can try to be a little bit of both, depending on what. In geopolitics, you enter my domain. I'm got Asperger's, so for many years that's been my obsessive interest. I'm a doctor of philosophy, blah blah blah. I presented blah blah blah, the doctorate to the people, blah blah blah. The doctorate is, of course, civilization is a privilege. That was my dissertation thesis, presented in an oral form. Dissertation thesis, presented in an oral form. Dissertation thesis, presented in an oral form. You know, civilization is a privilege. Look at this beautiful right here, rocks. See this beautiful right here, rocks. Gotta get it for the rocks. See, super good rocks. Gotta get it for the go. Gotta get it for the now. Look at these beautiful buildings. Somebody built, man. Imagine all the building, what it took. So we gotta get it for the X. We gotta get it for the now, you know. So we gotta get it for the drill. We gotta get it for the now. So this is all what we do. You know, that's what it says, man. We gotta get it for the drill. So we gotta go for the drill, man. And we gotta be grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. Electricity bill's paid,
Got that food, got that coffee, you know. That's what we do. We get that drill, man. And we get that drill like that, see? And we go up, man. Ah, yeah, well, it feels good. Always feel good, always feels good, man. You know? Always feeling that good. Always going on the up. Always going on the up. Always going on the up, yeah. Gotta get it for that drill, see? Look at that, man. Gotta get it for that drill, man. Gotta get it for that drill, man. For that rock and roll. You know? We gotta get it up on the drill. On the drill. We gotta go on the up. Yeah. We gotta go on the up, man. Ah, feels good. Ah, feels good. Blind. Ah, 300 steps. 300 times I go up and down. You know, that's that drill right there. Oh, yeah. I'm always happy when I make it. Let's see how much time it took, you know. Because from here to my place, it took me a long time. You know? Let's see how much we drill it. We done drill it a bit. Let's see. Because I didn't start filming right away. So it's 3:44. You know. I woke up a bit moody. It was raining. I kind of felt like staying in bed, but I got up. I got up like 3 times. And 1:37. 1 hour and 37 minutes. 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 1 hour and 37 minutes, so more than an hour and a half, you know, of drilling. Of drilling an hour and a half, you know, so we gotta get that XYZ, you know, so gotta get it on the Y, you know, so here we are on the mountain, staying home, thinking about how west is that way from where I come from. I come from the west, I march towards the east. That's how I do it now. When I come here, I come from the west, man. Come from the west and I go from the east, you know. I come from the west, I come from the west. Come from the east, I come from the east. That's how we drill it, You know, that's how it is, man. Gotta get it on the now. Gotta get it on the go. Gotta get it on the now. So that's how we're gonna go drill it. And I drill it inside and outside. Always 24/7. 24/7 for the butchers, for the bakers, for the nurses, you know, for the doctors, for Alberta. You know, for Alberta. You know, for that west side. West side, you know. The west side of Canada. Thinking about them now. And XYZ here in North America, you know, about Hydro-Quebec workers. Yeah, build buildings, man. Gotta build some more. Go Hydro-Quebec, go 24/7. I saw the trucks earlier. Always meditate. Hey, look at that chipmunk. Opa. Second chipmunk of the day. Gotta try to get a little bit of pictures, man. Put it for that social media, Facebook, you know. They're the stars, man. That's why don't pollute when you come here. See? When you come here, please do not pollute. That's why you're gonna kill the chipmunks, kill the rabbits. We don't want to kill the rabbits. We don't want to kill the chipmunks. We don't want to kill the rabbits. And we don't want to kill the chipmunks, man. See, they're eating on the chipmunks, man. Beauty, man. That's that chipmunk, see? Look at that chipmunk. See how beautiful it is, man. Look at what we got. Here we go. Chipmunks, man. Oh, yeah. See, staying in the photo. Whoop! He ran away. He, she, they, whatever. Use that, whatever the case may be. Beautiful chipmunk. Black and white. And a little bit of gold. Took some pictures of it. That's chipmunks, man. We got chipmunks here. We got rabbits. We got chipmunks. We got squirrels. We got groundhogs, man. Got a lot of flora. Got a lot of fauna, man. So we gotta get it for them, you know.
Gotta be mindful of their business, you know, because they're here and they're here and fellow citizens here. So that's why, please do not pollute, do not pollute, man. Please put it in the garbage, put it in the recycling if it goes in the recycling. If it goes in the garbage, put it in the garbage. If it goes in the coal, you put it in the coal. You know, simple. Because if the chipmunks eat it, they eat it, man. So they eat it on the chipmunks, and you know, people are on the jog, on the go. You know, my fellow cousin is there, jogging safely. You know, I gotta stay on the right side, and good for them. I love people when I work out. I feel good, you know. It is my medicine and therapy of choice, and I had a little bit too much coffee. I think I had a little bit too much coffee, but I got that vigor, joy. So maybe one cup a little bit more than I should have. But anyways, gonna use it to get vigor, and I get a little bit of sunlight. Sun is always strong, man. Always shining, always strong. XYZ, XYZ. So we gotta get it on the XYZ, XYZ, and gotta get it on the Y, man. You know, so we gotta go XYZ, XYZ. You know, so gotta go for that Alberta. Think about Alberta, Western Canada. Gotta get it for them now, man. You know, thinking about all the water that's being used now, the firefighting, all the firefighting. You know, all the relief effort, the relief work, man. Gotta get that relief work, you know. Gotta get that relief work. I gotta get it on the now, you know. So gotta get it on the relief work. They're doing a little bit of relief, you know. So it's always good, you know, to think about everything and not be emergency drill, man, you know. So it's always emergency drill now this week. First one yesterday, second one today, and now I can see, you know, in a way meditative manner, of course, I see, because the sun, of course, is shining all the way to Alberta. Now I got some time zones, but still, you know, it's not that big difference, you know. It's different time zones, and we got different time zones. We got, of course, the trains that go there, of course, trucks going east, west, north, south, all across North America. Thinking about the trucks, the train conductors, you know, all the way to Alberta. I've been when I got out of depression, when I crossed Canada coast to coast. That event changed the course of my life, man. I was depressed and suicidal. 6 years and 6 months ago, went across to Alberta, went to Alberta, up in the west, went all the way to British Columbia, Vancouver, came back, went of course to Nova Scotia, Halifax, you know, that's where we done drills, so we did that, so crossed, of course, Canada coast to coast, and of course that's what made me come out of depression, you know, that's what made me come out of depression, and I'm being suicidal. That's what got me out of depression and being suicidal, you know. So that's what it is, man. That got me out of being depressed and suicidal, because I said so many things to see, and to do here in Canada, Quebec, la belle province. Canada, la belle province. So I got out of depression, you know, and being suicidal, man. I saved my life, and then I survived COVID. You know, I'm gonna get that hydration, man. Oh yeah, just gotta get that hydrate. Imagine all the buildings, eh? Just for us to get drinking water, it takes all those canals, all the systems, the filtration system, the canals underneath built over decades and decades and decades. For me to drink safe, clean water, man, we gotta keep that in mind. North Americans unite. We gotta defend infrastructure, man. Public-private partnership is World War III mode, man. Geopolitics, that's my realm, you enter my kingdom. And I predicted what's happening now back in 2019, believe it or not. I predicted it. I saw the course of events, not as a prophet, but of course as an aspie with geopolitical analysis. When you talk about geopolitics, you enter my realm. Of course, as a North American, Canadian, Quebecer, drink some water, hydrate, go Alberta, go West Canada, fire relief efforts. Let's go for that drills. Let's go hydrate. Ah, feels good. Hydrate.
Mm. Mm. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. That's a good hydration, man. Gotta get some more. Get some more hydration. Get some more hydration. Oh yeah, that feels so good. Oh yeah. Oh, it feels so good, man. Here are the skates of Jean Beliveau if you're a hockey fan. I love hockey, women's hockey, all hockey, but there's of course Jean Beliveau, man. Gotta get it at Jean Beliveau, you know, so gotta get it inside. And we gotta get it for that crunk, man. Western Alberta, Western Canada, Alberta, British Columbia, salute. Thinking about you, meditating about all the efforts now, all the ongoing efforts. As I see my fellow citizens doing a little bit of jog, we're gonna go drill because we don't like to stay much on the main roads. So these are the main roads, but we like to go where the snakes are. Well, snakes are basically the trails which kind of cut into the forest deep, because these are the main roads. So we like both, but we like a lot to be in the forest because you get the fresh air and you get really the freshness. Because here on the mountain, Mount Royal, you know, you got a lot of flora and fauna we're trying to preserve, and this is right between the east and the west of the island. Island metropolis. Montreal is an island surrounded by a river. Montreal is an island surrounded by a river. So Montreal is an island surrounded by a river, right? And here you got Beaver Lake. You got Beaver Lake. So you can check out the fishes, and I just want to paint. I just want to paint a little bit of paint some of these benches, you know, 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 paint some of these benches. You know, yeah, a little bit of color, man. We need to paint on some blue, white, red, rainbow. Some blue, white, red, rainbow. I count 44 plus, more than 44 plus right here, you know. I'm willing to volunteer. You give me the paint, the tools, and I do it. You give me the paint, and I do it. You give me the paint, and I do it. You give me the paint, and I do it. You give me the paint, and I do it, you know. Finance me the paint on the mountain, and I blah blah blah, you know, blah blah blah. But see, that we need some color. We need to get a lot of infrastructure redone, and I believe in my DRT theory, which I'm now going to discuss as I meditate for the West Canada. You know, since I started the video, how many things have been done? A lot. Citizens saved, you know, trucks evacuated, helicopter, Canadian Armed Force, emergency response, saluting, LOV to our firefighters, LOV to our firefighters, LOV to our firefighters, you know. We gotta get on that drill. You gotta get on that drill for now, you know. So we gotta get on the lake, we gotta go on the save, and we gotta go for now, you know. So it's always a constant thing, you know. Not perfect, reborn. I'm being reborn now. Died during COVID here on the island. Or I was born in many past lives, many incarnations between 1635 and 1904. I was born 3 times. Sometimes a man as a woman. Sometimes a man and as a woman. Sometimes a man and as a woman, yeah. Now I'm 50-50. You get that 50-50, get that 50-50 androgynous. You get Adrian Hanna Dragon being reborn. Nothing that I want to go back to. Gotta live for today with hope for tomorrow, you know. Gotta live for today with hope for tomorrow. So we're gonna go it for the now, you know. We gotta go it for the now, you know. We gotta get it for the X, and we gotta slide in. See, here we're gonna do a little bit of slide techniques, and we're gonna go around the bow through the forest in the sun, and we're gonna discuss the TRT theory, the DRT theory, the death refusion theory, because my brothers and sisters is the only solution. So now I'm gonna discuss the DRT theory, the death refusion theory, my theory, coming out of the curse of Asperger's. See.
Asperger's makes me, and many Aspies. If you're an Asperger, part of a tiny minority of people, right? It's like less than 1 out of 300, less than a lot. So it's not even 1% of the population. Is 0.44 or something like that have Asperger's. My obsessions, and people with Asperger's, we have obsessive interests and repetitive, ritualized like activities and weird bodily functions and awkward social interactions, and people mistake it for mental illness or that we lack compassion, and it's not that. It's that just we show compassion by action and differently. We are neurodivergent. We're not mentally ill. We're neurodivergent. We're not mentally ill. We're neurodivergent, and in certain things we quite excel, such as my fitness, created a whole workout training program system. And now the DRT theory comes out of me being cursed with Asperger's, chronic unemployment and difficulties and social interaction and friendships and whatever have you. And of course, gotta get it for that drill and gotta get it for that now. So here it is. So the DRT theory is the only solution. So this DRT theory comes of my study, one of my obsessions, in parallel to geopolitics and the study. I am an independent geopolitical analyst and theorist. In parallel to being an independent geopolitical analyst and theorist, I'm also a philosopher, an artist, and like sports. I'm obsessed about fitness. and public hygiene. And one of my other obsessions is the study of civilization. The study of civilizations, the study of civilizations, civilizational studies, right? So civilizational studies, yeah, civilizational studies. So in the study of civilization, of course, the study of civilizations is public finance. So having studied ancient Rome, ancient Roman civilization, ancient Egyptian civilization, and ancient Babylonian civilization, of course, now study those. And of course, I presented my philosophy that we North Americans, Quebecer, Canadian North American, that we North Americans constitute a collective civilizational complex, a North American civilizational complex. In North America, we are an emergent civilizational complex, not totally divorced, but distinct from Western civilization. So not totally divorced, but distinct from Western civilization. Not totally divorced, but distinct from Western civilization. Not totally divorced, but distinct from Western civilization. Right? And of course, we are a North American civilizational complex in Quebec, Canada, North America. So anyways, so my DRT theory comes from this course and having studied public finance. And I can say, my brothers and sisters, that my DRT theory, debt refusion theory, is the only solution where we are now with the public finance. So keep in mind that my DRT theory, standing for the debt of refusion T theory, being the only solution, includes monetary integration theory. What is monetary integration theory? It is exactly what they've done in the European Union with the creation in the 1990s of the European Central Bank, the ECB, and of course the creation of a common currency. That is monetary integration theory, a theory in finance. And my theory includes also that theory, but it's done differently. So yours truly, look at those beautiful buses. We need some more red buses like that with Dragon, Dancing Goddess and Dragon Kingdom PPP, Dancing Goddess, Dragon Kingdom PPP. Dancing God is Dragon Kingdom PPP, but I'm glad they came here. It's called the Great Canadian. I am a great Canadian, sometimes clumsy. I'm a great Canadian, sometimes I am clumsy. I'm a great Canadian, sometimes I'm clumsy though. Anyways, for the more buses like that, the DRT theory best. Look at this field of blue. Field of blue, field of blue, field of blue here, so. I mean the blue sky with the yellow flowers, so just gonna take a little pictures of that, so there we go. So anyways, my DRT theory includes monetary integration theory, and monetary integration theory is exactly what was done, of course, in the European Union. So in the European Union, of course, they did the monetary integration theory, which is exactly my theory, but it's included in my theory. And my brothers and sisters can tell you there's no other option but my DRT theory where we are now. There's no other option where we are now. It's gonna turn my head left and right.
feet. Just gonna turn my head left and right. Anyways, there's no other option but my DRT theory, the debt refusion theory. No other option now, today, May 14th, 2024, May 14th, 2024. There's no other option but my DRT theory. There's no other option but my DRT theory. There's no other option but my DRT theory where we are now, you know? So there's no other option but my DRT theory. So I'm going to discuss it. So keep in mind it includes monetary integration theory. Look at that field of yellow, man. Look at the field of yellow. Field of yellow, man. You know? But my DRT theory, the debt refusion theory, the debt refusion theory includes monetary integration theory, includes monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory. So in Europe, the Germans got rid of the Deutsche Mark, the French got rid of the franc, the Italians got rid of the lira, and they created a common currency called the euro, right? So my theory includes that theory, but a bit differently. So it's a bit different. So my theory includes that theory, but with an extra added addition. So what is it? I'm going to discuss it now, but before I do, I want to say, of course, that I'm going to have to show you how come I say that it is the only solution. And why I say that is because of the public financing, servicing the debt, of course. It has come to a great length. But anyways, also gives us some joy, man. You know, give me hope. I love the people holding hands. That's the joy, man. Otherwise, what are we fighting to save civilization for? You know, otherwise, what are we fighting to save civilization for, you know? If somebody not making LOV anyways, I gotta watch it here when I go because, of course, we gotta get it on the X and on the Y and on the Z, you know, so gotta get it on the X and on the Y and on the Z, so we gotta get it now. So the DRT theory, debt refusion theory, you know, here it is. So here it is, the amount of debt servicing. In other words, the interest we pay on the public debt. This is the interest we pay on the public debt. This is the interest we pay on the public debt. Look at that. This was taken 22nd of November, 22nd of November, 22nd of November, 22nd of November. Now this was taken 22nd of November, 2020, 2021, we paid 20.3 billion. A billion is 1,000 billion. A billion is 1,000 million, has 9 zeros. That's 20.3 billion we paid. 20.3 billion we paid. 20.3 billion we paid in 2020, 2021. This year, 2023, 2024, 2023, 2024, we paid 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, you know, so that's what we paid. 46.5. So it more than doubled, because double would have been 20.3, would have been 40.6. More than doubled, it's 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. A billion has 9 zeros, so that's 46,000 billion. Just paying the interest. This is the interest. These are official numbers from the Bank of Canada. These are official numbers from the Bank of Canada. These are official numbers from the Bank of Canada. From the Bank of Canada. These are the official numbers from the Bank of Canada. These are the official numbers from the Bank of Canada. Official numbers from the Bank of Canada. And here we are on the second home and gonna discuss the DRT theory. So we're gonna take, because it's the only solution. It starts with me doing this vlog, long marching vlog here, video on the island, Montreal, Hawk Island, North America, and I'm speaking for North America. So keep in mind that I am speaking for in North America, right? Or expanding it to NATO member countries, expanding it to NATO member countries, expanding it to member NATO countries, expanding it to NATO member countries, right? Expanding it to NATO member countries. So we're gonna take all the debt, the public and the private debt, all the public and the private debt, my debt as a citizen, my debt, of course, as a citizen is, of course,
$10,500. So I got $10,500 in debt. I got, as a private citizen, $10,500 in debt. I got, as a citizen, $10,500 in debt. You know, $10,500 in debt. So I got 10,500. You got 5,000. Somebody got 20. So we're gonna take all the public and the private debt, my private debt of Canada, coast to coast, public and the private. We're gonna add it up with the U.S. And since the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international finance, global business, and tourism, and import-export, the United States dollar still is the top currency. We're going to convert all the Canadian public and private debt to US dollar. In the US dollar, the Mexican peso debt, Mexican debt in pesos, they got the pesos. So all the public and the private debt of Mexico, Haitian gourd, Haitian, if they will, if not, Canada, US, Mexico, Canada, US, Mexico, Canada, US, Mexico. Ain't forcing nobody, but this is the solution, at least for North America, at least Canada, US together, you know, if not just localized Canada, but the DRT has to be implemented. The DRT has to be implemented. Canada, US, pretty much, we're kind of in the same financial position, plus we are North Americans, and we made here the great linguistic compromise. We made here the great linguistic compromise. We made here the great linguistic compromise. The great linguistic compromise. We made here the great linguistic compromise. We made here the great linguistic compromise. We made here the great linguistic compromise, right? We made here the great linguistic compromise. We made here the great linguistic compromise of the French language. We have continuity of peace, harmony, and security. Now we got to take it to the next level, 21st century DRT. So we're going to take all the private and the public debt, my 10,500 debt, your 10,500 debt, ours, all that number is going to be in the trillions. We're going to convert it to the US dollar, add it all up. With all that money, the public and the private debt, we're going to finance a new central bank, as in Europe, that's what they did. So we're going to finance a new central bank, a European central bank or what have you. Just like in the Europeans, they finance a central bank, we're going to finance one in North America. North America, it could be with Europe or world, even Bank of International Settlements, Bank of International Settlements, Bank of International Settlements. And we're going to create a new currency based on the US dollar. And our money, all the public and the private debt, will be the initial money supply. All that public and the private debt will be the initial money supply. All that public and the private debt will be the initial money supply. All the public and the private debt will be the initial money supply. So it's going to be in the trillions. It's going to be in the trillions, We're going to set an interest rate level of 10%, maximum 10%, maximum 10%, maximum 10%, maximum 10% of interest. It could be less, not more, 3.33, 7.18, 1.56. And we're going to create what I call a new currency, just like they call in the European Union. We're going to call it the UE, U dot, universal, U dot, exchange, U dot, universal exchange unit. Created by biometrics, the hand, the voice are the unique biometric identifier. So, you know, that's why I'm calling on my Scorpio brother Bill Gates of Black Hawk, Black Stone, and Black Rock. Larry Fink is the CEO of Black Rock, not Black Stone. They're confused often, but Black Stone and Black Rock are different. Another Scorpio, my Joe Biden Scorpio, and the President of Mexico is Scorpio. It doesn't matter. Sagittarius has got their strength. Sagittarius, Leos, all 12 signs. You know, the year of the dragon doesn't matter, but matters the DRT, the implementation starts with me now. Discussing it on the mountain, saluting my fellow brothers and sisters in the West for the wildfires, the firefighters, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, all center, left, right, center, left. To implement the DRT is the only solution. So we're going to create the universal exchange unit, because that's what money is. To buy, sell, to buy, sell, to buy, sell. So this new currency going to be based on the US dollar. We're going to freeze, standardize all the prices of goods, essential goods, rent, butter, bread, milk, bacon, bread, cheese, standardized, and create a universal exchange unit. The UE, universal exchange unit. U dot,
U dot, universal, E dot, exchange unit, universal exchange unit, the universal exchange unit. We're going to build supercomputers. We're going to build with all this money. We're going to build infrastructure, rebuild the parks, mass finance citizens' wellness to work out, train, exercise, and attain harmony between civilization and nature by cleaning the environment, cleaning the environment. Cleaning the environment. So we're gonna clean, and build, and get into the pro-labor and love centrism, the public-private partnership. We're gonna finance for North American defense, security, and service only, defense, security, and service only, defense, security, and service only. The Dragon Army, North American Citizen Integrated Social Security Service Force, and the public-private partnership, Dancing Goddess Army. Dancing Goddess Army, Dancing Goddess Army, Dancing Goddess Army. Somebody else is holding hands. That's what I love to see. Gonna be encouraged. All that give me hope for that west side of what are we fighting for. I'm gonna build more satellite defense, and we're gonna open up some mountains, and we're gonna put stack bunkers. We're gonna create defense in case of nuclear war to intercept here in North America. Interceptors together. Gonna get those interceptors, and for the continuity of the North American collective civilization, and we're making more children and holding hands and loving, and gonna get that activities, man, so together we can do this, and it has to be done the DRT in parallel with the CIT, citizen integration theory, the citizen integration theory, and the democratic fusion theory, that trinity of theories to be implemented via the fourth dimension. That fourth dimension is LOV, love, so the DRT, that's the curse of Asperger's. I present to you the blessing. There's no other way but the DRT theory to be implemented, taking all private and public debt, creating this new currency like they did in the European Union, but for North America, here we're in the new world, man. And we're going to be able to mass finance, see more plantations such as this, cleaning of the river, created two complementary covenant and cooperative institutions, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdoms. That is fundamentally the call for the public-private partnership. The Dragon Kingdom, Dancing Goddess Army, Dragon Kingdom, Dancing Goddess Army, man. Dancing Goddess Army, Dragon Kingdom, Dancing Goddess Army, Dancing Goddess Army, Dragon Kingdom. That's what I'm calling for. The DGA, Dancing Goddess Army, Dragon Army, Dancing Goddess Army, Dragon Army, Dancing Goddess Army, parallel complementary government institutions for my children here in North America safely. Finance people to work out, train, and exercise. Finance people here to work out, train, exercise. Finance people here to work out, to train, and to exercise. Look at the beautiful yellow, beautiful white flowers there. Regenerate, rebuild buildings. Mass finance citizens fitness. With all that money, the DRT is for me, for you, for us. I'm not totally altruistic. I don't play self-righteous. It's better where I live now. I'm grateful. Where I used to live, there was lots of mold. Where I used to live, there was lots of mold, I left the moldy place. It's better now. It's better there where I am, So it's better there where I live now. Nothing that I want to go back to. It's better there. It's better there where I live now. So that's how it is. That's how we drill it, man. So I'm grateful, thankful. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee when I go back. So grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee when I go back. Grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee when I go back. So that's what it is. And gotta get it for the XYZ, So we gotta get it off, So that's what it is on the drill here. I'm grateful, thankful. I always like when I come here, man. It always freshens up the airs when I get those breathings, and we gotta watch it because there's plantations. We just gotta watch the steps here. See, my fellow cousin and auntie. I have a family here, Quebec, Canadian, North American family here. Pledge your allegiance to our family. Pledge your allegiance to our family. Pledge your allegiance to our family. See, yeah, we got lots of work. See, those are plantations from last year with the ribbons on it. They got ribbons, yellow ribbons, blue ribbons, purple ribbons, pink ribbons, all sorts of ribbons on them. A lot of labor, man, a lot of work. This is my vlog, this is my work now, dedicated to Alberta, man. Alberta, Manitoba, West Canada, British Columbia, they're dealing with wildfires. Up in May, emergency, thinking about them, thinking about the firefighters, the butchers, the bakers, those changing some diapers, Yeah, sometimes I am intense, I'm an aspion.
Got aggression, but I channel it. I got sexuality, I channel and sublimate it. So I'm not sick. It's been a long time. I haven't been depressed or suicidal. I'm just financially stressed now. I'm just financially stressed now. I'm just financially stressed now. I'm just financially stressed, but I'm grateful. Carpe diem it every day since I died of COVID with hope for tomorrow, man. You know, we gotta get that carpe diem it every day since I died of COVID, you know, and it's sometimes we gotta be aware of, and we go as we go on the steps, you know, we gotta think about a lot of things, you know, we gotta also sometimes you gotta take that doing, you know. Gotta takes about thinking about the firefighters, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, thinking about all the highways, you know. Civilization is a privilege. The aqueducts, public workers, cleaning the streets and picking up the garbage. I got 3 services. Always got to give a shout out in my vlogs about them, you know. They're also athletes, you know. They pick up the garbage, thank you. Pick up the recycling, thank you. Pick up the compost, thank you. Pick up the recycling, the compost, and the garbage. Got 3 services. It takes a public-private partnership. It takes a public-private partnership. It takes a public-private partnership. Everything that I do is fundamentally a call for a PPP, a public and a private partnership. That's what it is, man. Fundamentally a call for a public-private partnership, you know. Public-private partnership. Look at this beautiful white flowers. Whoop. Wow, they seem to be popped out of nowhere, man. That's with a little bit of rain. They just popped out. I'm gonna take some pictures. See? Wow, so many. 418. 418, that's holy number for that 93. You know who you be. It's 93, 418. Got all the yellow flowers, fields, man. On the fields, see? Gotta sing a little bit of that rock and roll, see? Oh yeah, gotta sing a little bit of that rock and roll, man. Sing a little bit of that rock and roll right here, see? Yellow flowers. Ready for that rock and roll, 418. Hey, we got the field of those white flowers from the black fertile earth. It takes up in the water. It takes a little bit of golden showers from the sun. And the white flowers got the field. Got somebody put in a little bit of that red. That's what I said. Favorite color, that's the lead. That's the white and that red. And that purple got a sing it. Flowers on the mountain, you go scream it. Scream it. Flowers on the mountain, you go see it. Flowers on the mountain, that's Mount Royal, that's the dragon singing. For that rock and roll, shake your hips, up in the lips, up in the trip, up in the kiss, up in the white flowers, flavor this. From the black earth, they coming from that white and green. For that yellow, that's the shower scene. Shower scene, mean machine, gotta let it go. Up in the loose, up in the mountain, like a loose cruise. They dance with those hits. With a hiss, wait, a snake ad with a hiss. With a snake ad with a kiss. With a snake ad with a diss. Dismiss, General, give me some push-ups. I said licks. I said those licks and those threes. I said those licks and those sunshine of the satellites. Gotta be able to some Elon Musk on the satellite spice shit. On the rock and roll up in the dice shit. No rolling or the dice licks. No dicing on the likes ice licks. Hey, they be acting slick. I be seeing on that licks. Hey, the Rainbow Dragon, I ain't got no money for the studio, but anyway, okay, so you know, for the flowers, that's we go. And the French, cause we love that province, so we gotta sing it up in French, like Celine Dion, you see. Put me up in the sea. Meow, that's the lion on the screams. We got those chipmunks up the seas. Seas in the river for the please. White flowers that's inspired. And I got some red up into this. Up in some red up in the kiss. Up in some red up into his. What a hawk. Up in the flowers, up in the white, up in the fields. Love this. Oh yeah, that was some of that good rock and roll, man. 24/7. That's that 24/7 rock and roll. So that's how we go with it, and it's rock and roll 24/7, just creating, you know, creating rock and roll, and this is what we do, and we build our rock and roll 24/7. So we gotta get it for that string, you know. So we gotta get it for the sing, and somebody gotta put it a little bit of a string. So I don't know if this red string here is related to being a new plantation. I don't think so, but anyways, it looks in a good color, so I don't know, maybe not, but is it related to a plantation? Because usually it's not. But anyways, so we're gonna see it on it, but maybe not. So
Not polluted. Somebody put a little bit of beautiful there, but please do not pollute otherwise, because we got, of course, chipmunks, and we got many chipmunks, and we got other creatures, which of course got it. Oh yeah, I see another red string, so that's probably related to new growth here, or somebody just put strings over there, so put strings over there with that red, red, red. I don't know if it's somebody related. Maybe they gotta see a third one over here. Where's the third one? Let's go. If you see a third one, I see one red string and another red, red. My favorite color. That's what I said. That's with a rainbow up in there. There's no other way but the DRT theory. We're gonna switch it to that French because we're in La Belle Province. But there's the second one, and they kind of look identical, the plantation. So it could be that it was one that grew and they had the red string attached to it. So I'm gonna try to see if there's another red string up in here. No, that's not a red string, but that's a purple. So this is a pink, and of course that one was red, but maybe there's another one. Anyways, doesn't matter if there's not another one. We're just gonna go where we want to go. So gonna turn it. Well, it's just out of curiosity. Anyways, for that Alberta, looking like I've got to drill it back, because of course it is not a long vlog today, and we gotta go, of course, more hydration, because I'm already dehydrated. But anyways, we gotta get it for that X and for that Y and for that Z. So we gotta be grateful, thankful, and of course we gotta be mindful of everything that we do. So everything that we do for now is for today, so I gotta mention something, because lustful thought popped my mind, but I haven't watched porn. I think it's gonna be 2 years now, almost 2 years of not watching porn, but I do like BDSM switch. I'm pansexual. I haven't watched porn in almost 2 years, I think. 2 years now, close to 2 years, if not past 2 years, that I haven't watched pornography. Not because I'm morally objective. I don't not morally object to pornography. I do not morally object. Just stopped watching for myself. Although I do masturbate, and I have rainbow sexuality. I discuss it openly and have been discussing it for years, but I'm happy to see others happy, joyous couples. I like to matchmake. So I'm not really, I can't say that, at least in the past years. I mean, I have a healthy masturbation, although I have a warning. I have a scar tissue that's kind of like a scar and discoloration scar. I have to double check what exactly it is with a dermatologist, but I do have like a scar, kind of like fungus on my androgynous rocket. So it's kind of like a scar, like a fungus, but it kind of itches. So especially when I work out, when I swim, or when I stretch, do elongation, sometimes it just itches, so just sometimes it itches. So that's of course part of the itchiness. But anyways, try in public, I have to watch it, because there's certain things which, of course, we have to watch in public. And yes, but that's what it is. Unless I be on the stage, rock and roll, say, watch, the Rainbow Dragon's gonna scratch. So that's gonna be like 16 plus rock concert. You gotta be 14 plus, 16 plus, whatever. I scratch, but nonetheless, it's 13 plus, whatever, PG rated. Rainbow Dragon scratches, androgynous. But anyways, but literally, I like to make fun of myself sometimes, but that is a condition I live with, just like I live with Asperger's and with retrograde amnesia, and having survived COVID, it's something which, of course, I like. But what I love is physical activity. What I love is dancing. What I love is, of course, matchmaking, singing other people, holding hands, and loving, and getting on that drill, and getting on the X and on the Y now. So I'm always grateful, thankful, and I moved there in a new place with nothing really. I moved there with a new place with nothing really. I moved there with a new place with nothing really, So I moved there with nothing really. So just gotta get that, LOV is there's modes of love, and here with the loving kisses by the trains I credit for the building of the
Forgotten Goddess Temple, for the Forgotten Goddess Temple of the Pyramid, Pyramid, Pyramid. Pyramid 3 rooms, a sleeping quarters. Sleeping quarters, sleeping quarters, a sleeping quarters. Sleeping quarters. Bathroom or a kitchen. Here face to face, the Forgotten Goddess Temple, let's build it. For activities such as full moon, full moon, full moon, and activities such as full moon and the Forgotten Goddess Temple with the House of the Dragon right here, parallel face to face. And the third one with that, the Rainbow People's Palace, Rainbow People's Palace, Rainbow People's Palace. House of the Dragon, 3 rooms. Forgotten Goddess Temple right here, 7 stories high, 7 stories high. Rainbow, 7 stories high. Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple. And we gotta get it on that drill. So I'm just gonna stretch a bit. Right with the rock. I like to stretch a little bit with that rock because we got plenty of rocks here, and I like to work out with the rocks here. With the rocks here, I like to work out with the rocks here. We gotta get it on the rocks and on the rocks, and we gotta get it on the dragon. You know, we gotta get it on the dragon. House of the Dragon, House of the Dragon here. 3 rooms, 3 rooms, sleeping quarters, bathroom. Kitchen, sleeping quarters, bathroom, sleeping quarters, kitchen, 4-dimension gymnasium, pyramid, 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 scarlet, red, 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 scarlet, crimson, crimson, crimson. Forgotten Goddess Temple, I credit trillions of kisses. Trillions of kisses for the building there is about 93 meters from the Belvedere, and we're going to switch to that French because we're in La Belle Province, and I think after that we're going to have to head back to headquarters because, you know, I got to get back for that movie. Gotta be back by 6:30, be back by 6:30, be back by 6:30, whatever the case may be, and gotta be back by 6:30, you know, as we go on the drill. So we gotta get it on the know, you know. So gotta get those love, man. Gotta see love is also action, you know. Gotta get it on the X and on the Y and on the Z. I'm gonna be grateful now, you know, because it's XYZ, and sometimes we just gotta do. My nature. To love to be loved, my intensity, my Asperger's, everything. It's also something which you got to take into consideration with all the things that I'm ignorant, average, and so about. So many things that I'm average, so ignorant about. So many things that I'm average, so ignorant about. So many things that I'm average, so ignorant about. You know, planes, satellites, this life, planes, and of course so many things. Firefighting, you know, go firefighters, LOV. Our Alberta, the butchers, the bakers, the nurses, the farmers, LOV, our farmers. We love our farmers, love our butchers, love our bakers, love our nurses. Love our doctors, gotta love a bit of action, man. The people's artist and athlete philosopher. The people's artist and athlete philosopher. The people's artist, athlete philosopher. The people's artist, athlete philosopher. Gotta say, make that good loving, man. Obviously, that's why I dance, work out, train for people to make good loving, man. If we're gonna heal individually and collectively. Civilization is a privilege. My individual work now to be balanced with the individual of others, you know, the individuals and the collective. We gotta do that public-private partnership dance, man. PPP, public-private partnership dance, public-private partnership dance, public-private partnership dance. You gotta get that PPP, public-private partnership dance, public-private partnership dance, you know. It's always a public-private partnership dance, public-private partnership dance, you know. That's what it is. Civilization is a privilege. I know we got those workers here and other workers now with the truckers delivering, warehouse workers, and we got butterflies, so we got flora and fauna. We got our brothers and sisters now under evacuation, man, up in that BEC, British Columbia. Gotta get it for the firefighters, firefighters, you know. We got some ducks there, and we got some ducks on the S and on the Y and on the Z. So, you know, that's what I said with this and that, and we gotta get it on the drill for the X, and for the Y and for the net. Gotta look for that now, man, you know. That's what they're doing, you know. They're there doing with the trucks, going east, west, north, south, Canada, Mexico, all the way out west with Alberta, man. Salvaging, bringing some water, bringing some food, and all the labor to build all the bridges, meditate, all the infrastructure, highways, all the computers linking all the networks. You got to give some charity, millionaires, billionaires. It's not all about the money, you know. Money I don't have, I got kisses. Kisses by the trillions, kisses by the trillions, kisses by the trillions, you know. We gotta get that LOV, man. Sometimes it's good to be LOV. Better love than famous. Like I said to some citizens, said I'm gonna be famous. Predicted a few months ago.
think during what December or what have you, between December and February, I say rather than be famous, I'll be loved and less financially stressed. You know, I'm not totally selfless, not totally selfless. You know, you gotta get that self and others, man. Gotta get it for the X and for the Y and for the Z. You know, and we have to also do. You know, sometimes it takes doing. As much as I think, as much as I philosophy, I gotta put those steps. I gotta do those push-ups. You know, I gotta do those push-ups, man. I gotta do those squats. Gotta do the dedicating of the vlogs. I gotta be thinking about all the labor that they're there. You know, in Alberta with the fires, man, wildfires, all the fisheries, you know, fisheries, nurses, doctors, grocery store clerks. Gotta get that food security starts with the farmers, you know. Gotta get it on the brewery, man. Everything that's going now across North America, from the farming, the black fertilizer, to the building of the skyscrapers, to the satellites of NORAD. NORAD satellites is get that rim, research in motion. Man. We gotta get that motion sometimes. We gotta get those things moving. Sometimes we gotta start our fitness journey. I always start it now, man. I see people working out, training and exercising. My fellow citizen there with the workout. Gotta get a little bit something in my eye. Try to poke my eye with the dust, man. That's what y'all trying to do. Not y'all, but anybody, whatever. Poking my eye. Pokey, man. Anyways, was pieces of dust, but they didn't last, you know. Like the sun shines and I say LV, man. So we gotta get that sunshine and we gotta get that truck, you know. So it's always an internal and external things of how we relate to each other, to the individual and the collective, man. Here we gotta get it for the drills, you know. It's always a constant thing, which we gotta meditate upon. How about the ships, man? How about the building of civilization, man? We gotta build it for civilization. The civilization, man. Nature and civilization. Get that public-private partnership. You know, we gotta get it on the drills, man. All right here, I just love coming here. It's so nice. Just so nice, man. This is my favorite spot. I just love coming here. So nice. I just love coming here, you know. Just you see the city there, you see the city and you see part of civilization and you see part of nature down there, you know. So that's what we're gonna do for the drill, you know. So it's XYZ, see the flag. So I gotta go hydrate. I just love LOV. This place is like my second home, you know. This place is like my second home and I love coming here, meditating, rock and roll a little bit, and gotta get it for that rock and roll up in the love, man. LOV, you know. So open the door, go hydrate, go around the bout, man. That's the business. Here's great for recording my rock and roll for the butchers, for the makers, for Alberta. Here we go for the wildfires. We gotta hydrate, man. Ah, yeah. Oh, yeah. Fuck yeah. Oh. Imagine all that work to build all that on the ground, man. To build so we got hydration, man. All that on the ground, we got hydration. Here we go! For the firefighters up in the west. They go up in the west. Wildfires with the flowers up in the towers. They be going for the east and for the Z. Gotta get it on the now, man. Let's go see a little bit of that city, take some photos.
take some photos, switch it to that French because we're in a bed province. For the X, for the Y, for the Z. Oh, we gotta get it. We always feel good, man. It's always feel good. Just coming here. It's like the best place, like the best place, like the best place. For me, it's like my second home, you know. That's why we love coming here. We love meditating here. We love seeing people hugging, kissing, children joyous. Love children, love children, love children. Love the seniors also. Love the seniors. Love the seniors. Love the children. Love fitness, you know. I always like to see people working out, exercising here is always good, always good, always good, always good, you know, to get that. Oh yeah, finally, yesterday they weren't there, but now I see they're there. Right, I see they're there. See now they're there, man. Finally, some of those I'm gonna wait to take some pictures, but now they're there. I give a shout out, of course, to those who planted these beautiful trees. And it's not trees, of course, it's tulips, 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 but it's kind of beautiful. I love the colors how they are. See, just nice and flat. So tulips now this year, and quite a beautiful garden of the tulips, man. You see here also. Got a little bit of those tulips right here, man. Just love it. Really nice, man. I love colorful flowers, you know. This one's pretty beautiful also. Kind of beautiful how they are here. I like it. I like it. I like it. I like the colorful flowers, and I like the fact that they're gonna take a little bit of drill. So we're gonna take a little bit of little pictures here. But in general, it's just nice how they're done. So it's kind of nice, man. Yeah, I love flowers. I love colorful flowers. It just brings me a little bit of joy. We're gonna stretch a little bit. We're gonna stretch a little bit. It's kind of nice. Gotta give a shout out to the public workers, man. Imagine all the work that's been done here. So it's something that I appreciate. I love as a lover here of the mountain. You know, we gotta love it, man. We gotta love a little bit of that mountain here. You know, the flowers, man. Look at that, man. Gotta feel. You know, just look at how they are with the flowers, man. Stretch a little bit. Oh yeah. Love it on the flowers. Anyways, find it really nice, man. See? And I got one yellow there, one yellow, one yellow, one yellow there. Yeah, we're gonna get that XYZ, so we're gonna go for that X and gonna take it on. Nonetheless, super nice, man. That one's blossoming there, see? That one's pretty big there. And that's 1 and 2, and then the rest is gonna be, probably tomorrow is gonna be even better. I can't wait. Yesterday they weren't, so now it's gonna get a little bit on that, but it's gonna get it for the go, you know? So it's gonna get it for the now, man. Gonna get it for a little bit of exercise, man. Here's the skyscraper. The beautiful skyscrapers, man. You know, it's gonna get it for the X. Wow, let's see, man. Let's see what it did, man. Beauty, man. Look at that beauty. Isn't that beautiful? Look at that beautiful, man. That's all the mountains. That's the mountains, Mount St. Bruno, and that's my favorite skyscraper there. And I got that skyscrapers, and building some more skyscrapers. It's always 24/7, man. Skyscrapers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Imagine all the work to build this, man. All the work. Thank you, workers, construction workers, Rock&Roll. We're gonna switch to that French. We gotta end up Belle Province, man. We gotta take a little bit of pictures. This is like my second home. Is my favorite place, man, to come here. You know, just love coming here. It's like super nice, and I always love to come drill here. I always love to work out, train, exercise. I always love to get it on the X, getting on the Z, man. Always love to get a little bit of that matchmaking. There we go, man. That's nice. That's skyscrapers, man. Oh yeah. That's a little bit of that matchmaking. We're gonna switch it to that French. Let's go, ready, rock and roll. Look at that beautiful pyramid, man. See? That's the pyramid right there. Pyramid, man. Imagine how they build it all the way up. It's like an art, eh? It's an art form, man. Being all that, man. It's the construction workers, man. All the butchers, the bakers, the nurses, the doctors.
The grocery store clerks, the firefighters in Alberta, LOV, our firefighters, LOV, our butchers, our bakers, our nurses, our doctors, our grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food, you know, gotta get that love 24/7. Big loving goddess, GODDSS, Rainbow Dragon, always spitting that rock and roll 24/7 as we go. And always 24/7 for that butcher French, and we in la belle province. Bienvenue, on est sous la montagne. Qui est déjà pour la montagne. On est déjà rendu aujourd'hui encore une fois deuxième pour l'Ouest canadien, l'Alberta, la Colombie-Britannique, ici votre arc-en-ciel qui vous chante déjà bien des chansons. Et voilà, ville du monde sur la montagne. Ma deuxième maison, s'il vous plaît, ne pas polluer si vous venez ici parce qu'il y a des rapaces, il y a de la flore, il y a la faune, il y a des lapins, il y a des lapins. Il y a des lapins qui sautent ici. On essaie de préserver la nature sur la montagne. Puis je m'en vais faire l'entraînement physique et j'arrête pas parce que je suis aspiré, obsédé par l'entraînement physique. Et puis le rock'n'roll, puis ici, c'est ma place préférée pour venir faire l'entraînement physique. Et c'est 24 sur 24. 4 ans plus que j'ai survécu la COVID, bien sûr. Ayant survécu la COVID, bien sûr, je viens avec l'entraînement physique et votre dragon en arc-en-ciel. On envoie l'amour aux fermiers dans les fermes, les charcutiers dans les charcuteries, les bouchers dans les boulangeries, les pompiers en Alberta. Maintenant, il y a les feux sauvages à l'ouest canadien, en Colombie-Britannique, bien sûr, qui se passe, puis bien sûr en Alberta. On envoie de l'amour à nos travailleurs publics qui sont sur l'autoroute, les camionneurs, les viticulteurs, les infirmières, les boulangers, l'Hydro-Québec. Et l'Hydro-Québec, que ça chante puis ça danse qu'on a, bien sûr, de l'Hydro-Québec pour bâtir bien nos centrales. Que ça soit bien sûr pour la bénédiction des autres centrales pour en construire cette autre. Les montagnes, des montagnes, des montagnes. On va pouvoir les bouger ensemble pour en faire bien sûr de l'entraînement physique. Et l'entraînement physique, c'est mon obsession dans le fond, avec la danse qui est mon sport préféré. Bien sûr, j'adore l'entraînement physique et puis je vous salue bien sûr ceux qui sont en train de faire éteindre le feu en Alberta, bien en Colombie-Britannique. Et bien sûr que ça fasse bien sûr de l'entraînement physique, je vous encourage. Et regardez bien sûr la grue, j'adore les grues si vous n'avez pas avec l'Asperger's. On y va, 2, 3, let's go! On continue la marche. Pour ceux qui font dans notre production alimentaire, bienvenue dans notre province. Pour les aliments qui sont, que ça fasse, bien sûr, regardez. Les montagnes, on va devoir les ouvrir, puis mettre bien sûr d'autres choses, puis mettre des dents pour la défense en cas de guerre nucléaire. Ben, c'est possible qu'il y ait une guerre nucléaire, c'est possible, puis j'avais prévu cet événement géopolitique, et je dois dire un remerciement, regardez les petites fleurs ici. Et qui sont belles, je dois remercier bien sûr ceux qui l'ont fait ici pour les travaux publics, c'est eux autres qui l'ont fait. Les fleurs, regardez comment elles sont belles, c'est des tulipes, j'adore ça, tac tac tac, comment ils ont fait là, puis plein de couleurs là, comment ils sont, c'est vraiment écœurant, je trouve ça, puis il y en a une qui est en fleurie là-bas, là. Elles sont belles, je trouve ça belle. Ça belle, puis bien sûr c'est des travaux publics qui l'ont fait, puis bien sûr que ça fasse dans les travailleurs publics qu'on remercie pour avoir bâti les travailleurs publics. Et regarde, c'est les travailleurs publics, mais ça fasse bien sûr qu'on en fasse de l'entraînement physique. Je vous invite puis je vous encourage. On y va à l'entraînement physique. Let's go! Rock&Roll. Oh yeah. Et bien sûr, on y va. Ça fait du bien l'entraînement physique. Et bien content de venir ici, C'est comme ma deuxième maison. La montagne. Ça prend la civilisation puis la nature. Puis on va pouvoir ouvrir plein des montagnes. On va devoir les ouvrir pour en mettre avec les Américains Nord. Parce que la chanson, c'est l'Amérique du Nord. On s'unit, les Nord-Américains, on s'unit. Il va falloir ouvrir bien des montagnes à travers l'Amérique du Nord. Puis mettre de la nourriture dedans, en conserve, en cas de bombe nucléaire. Puis construire d'autres satellites. Des satellites pour la défense de l'Amérique du Nord avec le NORAD. Parce que bien sûr, on a l'alliance militaire. Puis moi, si vous ne savez pas, mais je suis un analyste et théoricien en géopolitique. Puis la géopolitique, vous rentrez dans mon royaume. Puis aujourd'hui, je suis à la marche pour l'Alberta.
le côte ouest, parce que autres, ils ont maintenant des problèmes avec le feu, puis il y a des pompiers, puis c'est nos frères et sœurs de l'Amérique du Nord, en tant que Québécois, Canadiens, Nord-Américains, on a nous autres aussi de côte à côte, puis vraiment, qu'est-ce que je connais, même si je suis citoyen du monde, de la paix mondiale, blablabla, c'est l'Amérique du Nord, bien sûr, puis la ville de Montréal que je connais le plus. C'est vraiment ça, en étant étudiant, puis j'ai étudié bien des choses, puis bien sûr, je fais de l'éducation constante, puis c'est constamment de l'éducation, puis c'est constamment du travail que j'en fais moi-même. Je veux juste jeter quelque chose à la poubelle parce qu'il faut pas que je laisse des choses dans la poubelle, là, puis bien sûr, il faut que ça soit mis dans le recyclage. Si vous avez des choses, il faut que ça soit mis dans le recyclage. Il faut que... Je vais mettre ça comme ça pour le fermer. Parce qu'il y a des rapaces, tu sais. Fait que ne pas polluer, laissez pas dans la forêt. Juste mettez le recyclage ici, dans les bacs. Laissez pas traîner parce qu'il y a des lapins. Il y a des choses, il y a des fleurs plafond. Fait qu'il faut mettre ça dans les bacs là-bas. Parce que j'en trouve souvent, tu sais, dans la forêt, des déchets comme ici, genre. Tu sais, des canettes. Des fois, j'en trouve des canettes, du plastique. Puis on essaie de préserver ici la nature. Vous avez une zone de plantation. Donc juste faites un effort, tu sais, parce que des fois, j'en trouve, tu sais, juste dedans, dans la forêt, profondément, des canettes, ça me dérange, tu sais, vous pouvez boire la bière et tout, mais juste mettez ça dans les bacs à recyclage, c'est pour ça qu'on a les travaux publics, tu sais, ils vont s'en occuper. Juste faites un effort, s'il vous plaît, parce qu'on a des lapins, tu sais, lapins, des écureuils, on a bien de la flore, la faune, puis ici, au milieu de la métropole, on essaie de préserver, là, tu sais. C'est juste, s'il vous plaît, si vous venez ici, faites un effort parce que, ouais, il y a des poubelles là-bas, il y a des poubelles partout, il y a des recyclages. Juste mettez ça dans les bacs, s'il vous plaît. Bon, vous savez, je dis ça dans toutes mes vidéos, là, mais j'en trouve à toutes les fois dans mon tag. Tu sais, j'en trouve, puis j'en ramasse, puis il faut pas que ça nuise aux écureuils, là, aux écureuils, aux lapins qui vont le manger, puis vont dire, puis ça va faire, tu sais, pour ça. Pour l'environnement, ça prend de l'action individuelle, là. Ça prend de l'action individuelle pour l'environnement. Ça prend l'action individuelle pour l'environnement, ça prend de l'action individuelle, hein? Puis je suis pas parfait loin de là, je vais pas prétendre, je suis parfait. Vous savez, votre dragon arc-en-ciel, ben, j'ai l'Asperger, je vis avec des cicatrices, je vais avoir l'amnésie rétrograde aussi, puis, survécu la COVID aussi. Fait 4 ans déjà, je pensais que ça faisait comme 2 ans. Mais ça fait déjà 4 ans, là. Cette année, j'ai survécu la COVID, c'était comme la mort. La pestilence puis la maladie, c'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. La mort, la pestilence puis la maladie. Pour moi-même, la COVID, tu sais. Puis maintenant, je suis en train de renaître. Je veux ma renaissance, votre renaissance, puis vous me donnez espoir. Quand je vois du monde qui se tiennent par la main, qui se tiennent par la main, qui se tiennent par la main, qui se tiennent par la main. Et je vois de l'espoir, je veux de l'espoir, puis je veux donner espoir. Quand je vous vois faire l'entraînement physique, je veux faire la charité. Maintenant, en ce moment, je suis juste en crise financière. J'ai un stress financier seulement. Mais je suis un gros artiste athlète avec amnésie rétrograde, puis je suis Asperger. En étant Aspi, j'ai souffert beaucoup, mais là, dernièrement, j'ai accepté. J'ai l'Asperger, c'est pas une maladie mentale. Ce n'est pas une maladie mentale. L'Asperger, ce n'est pas une maladie mentale. Mais, ce n'est pas une maladie mentale, l'Asperger, c'est une condition neurologique. Puis, en étant un 7e comédien, ça me dérange pas si vous riez quand même, tu sais. Si je fais rire, je suis mieux pour vous faire rire puis amener de la joie que d'autres choses. Si je peux faire, bien sûr, aussi finance, économie, puis commerce avec ça, ben, je suis bien beau pour partir avec, là. Comme une bicyclette ou un vélo, on y va, on apprend quelque chose de nouveau, mais fondamentalement, je suis un artiste, athlète, philosophe et analyste théoricien en géopolitique. Puis la géopolitique, quand vous discutez, vous faut que ça aille prêt parce que vous rentrez dans mon royaume, là. Vous rentrez dans mon royaume. Vous pouvez parler d'autres choses. Les travailleurs de l'Hydro-Québec, j'ai salué, j'en sais un peu. Comparé aux autres qui ont bâti les centrales, ben, l'expertise, ça, c'est mon expertise. La géopolitique, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. J'ai la preuve. Je l'ai prévu. Par l'éducation, puis l'Asperger, c'est une condition neurologique qui fait que je suis obsédé par certains intérêts. Puis ces intérêts pour moi-même, c'est la géopolitique 24/24. Chaque matin, depuis des années, j'en fais de l'analyse, puis j'écris des écritures. Puis bien sûr, en écrivant des écritures, je compose des philosophies puis des thèses. J'en ai pas des thèses à écrire, puis sur des clés USB, puis en ligne, j'en ai eu des centaines de pages, des milliers de pages, là, des livres sur la géopolitique, je peux dire, là,
prononcer, là, mais je fais des analyses, puis j'ai prévu qu'est-ce qui se passe. J'avais prévu une conflagration internationale en 2019, puis j'ai créé un système d'entraînement physique, parce que parallèlement, être obsédé par la géopolitique, j'ai une autre obsession, puis l'autre obsession, bien sûr, c'est l'entraînement physique. Ben, je suis obsédé par le sport, le conditionnement physique. J'ai perdu plus que 80 livres. Je suis sorti de la dépression. Quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, je dis, regarde tellement de choses à faire chez nous. Belle province du Canada, c'est juste sortir. Maintenant, j'ai juste une crise financière, stress financier, mais la gratitude. Mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai du café du thé, puis j'ai de la nourriture. J'ai de la nourriture, j'ai du café, j'ai du thé, j'ai payé mon loyer. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis avec votre aide, puis mes millions de bisous décalés, puis des châteaux, puis des Rock&Roll, puis des pompes. Avec les millions de pompes, des châteaux, puis des bisous, puis décalés. S'il vous plaît, aidez-moi à construire 3 bâtiments, blablabla. Le blablabla, le temple de la déesse oublié à cet étage en arc-en-ciel. Cet étage en arc-en-ciel, cet étage en arc-en-ciel. On construit jusqu'en haut à cet étage en arc-en-ciel. Ici, bâtir à cet étage pour des activités comme la pleine lune, l'interprétation des rêves, puis l'interprétation des rêves avec la lune, la pleine lune, la nouvelle lune des célébrations, pour les équinoxes, le temple de la déesse oubliée, puis avec la maison du dragon rouge écarlate, rouge écarlate, rouge écarlate, rouge écarlate. Ici, avec le temple de la déesse oubliée, avec un troisième parallèlement, avec la maison du dragon, juste besoin de 3 chambres ici, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre à coucher, puis une salle de bain ici, une salle de bain avec une chambre à coucher. Bien sûr ici, quelqu'un porte du rouge, je veux vous saluer, je vous encourage à faire d'autres 7 km. Vous faites bien l'entraînement physique, c'est ma médecine et thérapie de choix. Et bien sûr, le temple de la déesse oubliée vis-à-vis, la maison du dragon, à 3 chambres, une chambre à coucher, une chambre à dormir, avec un bain, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre de bain, 3 chambres, pyramide, la maison du dragon aidée à construire ici, avec le temple de la déesse oubliée face à face vis-à-vis, avec troisième, avec un troisième bâtiment, le palais du peuple arc-en-ciel, parce que je suis arc-en-ciel, gay androgène, pansexuel, puis bien sûr, l'entraînement physique, c'est ma médecine et thérapie de choix, puis bien sûr, je vous encourage, puis je fais appel au financement, blablabla, philosophe, artiste, athlète, et analyste théoricien en géopolitique, qui fait l'entraînement physique, c'est ma médecine et thérapie de choix, puis une de mes obsessions, l'Asperger, ça fait que les Aspis, nous, on est une minorité quand même, une petite minorité, hein, puis c'est pas une maladie mentale, c'est une condition neurodivergente de la neurodiversité, la neurodivergence. Ça fait qu'on regarde les choses de manière, puis on fonctionne d'une manière cérébrale, manière du cerveau, différent de certaines personnes. Ça fait qu'on a des forces aussi. Puis j'ai souffert beaucoup. J'ai souffert beaucoup. Puis bien sûr, la souffrance, à cause de l'Asperger, je sais pas, moi, tu sais, comme nous, les aspis, des fois, on est direct quand même, tu sais. On est direct. On est quand même direct, tu sais. Puis des fois, le monde pense qu'on n'a pas d'empathie, on n'a pas de compassion, mais c'est pas ça. Parce que nous, les aspis, comment qu'on montre la compassion, puis l'empathie, c'est d'une manière différente. C'est d'une manière différente. C'est pas parce qu'on a ça, mais on a une manière différente. On a une compassion, empathie différente. On analyse pour faire les choses différemment, puis on offre des choses par des gens qui vont juste offrir ou dire des choses du mot, tu sais, je vais faire ça, puis je m'excuse, des choses comme ça, ou tu sais, je suis désolé pour toi. Mais quand je dis des fois, pourquoi vous êtes désolé, c'est pas votre faute. Il y a bien du monde qui sont comme en choc. Quand je dis je suis en crise financière, il y en a qui disent je suis désolé, c'est pas votre faute. Si vous pouvez, offrez-moi quelque chose. En train d'être désolé, ça en fait quoi, ça? Tu sais, c'est ça. Puis le monde pense qu'on a pas de compassion, mais c'est pas ça. Parce que des fois, on est direct dans les choses. Tu sais, on peut dans les choses, que ce soit philosophique, de travail, d'action, ou de philosophie, ou bien sûr par l'amour, tu sais. L'amour, tu sais, comme, moi, vous savez, je suis ouvert, j'aime ça le sadomasochisme. Tu sais, j'aime ça le sadomasochisme dans ma vie privée, puis je suis pansexuel, gay, pansexuel, androgyne, je suis 50-50 parce que, bien sûr, j'ai crois à la réincarnation, puis j'étais né drette sur l'île de Montréal entre 1635 et 1904, puis je m'en souviens toujours quand je viens de la montagne, j'ai un flash avec le soleil, le père qui me donne des flashs de vie antérieure, puis je vois Louis Cyr
j'ai fait du bras de fer avec lui ici. Pas pu utiliser mon bras droit pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai fait du bras de fer. Pas qu'est-ce qui m'a appris à faire du bras de fer avec lui ici. Pendant 7 ans, mon bras, il était en crise. Il a été endommagé pendant 7 ans. Fait que c'est avec le bon peuple du Québec, des fois la comédie puis la philosophie, puis l'Amérique du Nord continuiste, puis le compromis du français qu'on avait fait, je continue moi-même à faire du travail sur le français. C'est des fois, je suis centriste. Je suis nord-américain, canadien, québécois. Personnellement, je me considère pas un membre d'une diaspora, puis je m'en souviens à un moment donné, je m'excuse si vous offense, mais il y en a qui a demandé de quoi tu viens de ça, puis je suis ici chez nous, puis Québécois, on est pas la grosse famille du Québec, je me considère Québécois, canadien, nord-américain, je suis pour la paix mondiale aussi, mais je me considère pas comme un membre d'une diaspora, personnellement, vu à cause des vies antérieures aussi. J'étais né ici, plusieurs fois, homme puis femme, puis je me considère pas membre d'une diaspora, je me tasse parce qu'ils viennent avec l'auto, ils viennent avec la bicyclette. Je me tasse, tu sais, et je me tasse de son chemin pour pas faire interférence. En haut cycliste, je garde la droite parce que je suis dans le public, j'ai des responsabilités, obligations différentes que j'ai resté chez nous dans ma grotte de dragon arc-en-ciel. J'aurais pas eu les mêmes responsabilités, obligations. J'aurais resté chez nous, j'aurais pas eu les mêmes obligations, responsabilités et devoirs. Je suis dans le public. Vous savez, des fois, je me gratte parce que bon, j'ai des cicatrices, puis ci, puis ça, puis j'en ai parlé de mon... Je regarde, il y a personne à côté, là. J'ai mon petit... ma petite fusée androgyne là, qui a une blessure, puis comme une cicatrice, puis c'est peut-être comme une blessure, un bobo, là, mais de temps en temps fonctionnel la fusée, là, de temps en temps fonctionnel la fusée de temps en temps fonctionnait l'arc-en-ciel, mais anyways, je vais pas faire de divergence là-dessus parce qu'aujourd'hui je marche pour l'Alberta, l'ouest de l'Alberta puis l'ouest, bien sûr. Et l'Alberta, bien sûr, c'est à l'ouest avec la Colombie-Britannique, bien sûr, avec l'Alberta et la Colombie-Britannique. Puis c'est à l'ouest, puis moi toujours aujourd'hui, parce qu'il y a des feux qui se passent, ils ont fait l'évacuation, là. Il y a des feux sauvages, il y a des feux. Fait que je suis en solidarité avec les pompiers, puis tout le travail qui se passe maintenant, puis je fais de la méditation, tout le travail qui a été fait maintenant depuis que j'ai commencé cette vidéo, depuis que j'ai commencé ma marche ce matin, cet après-midi. Et comme hier, aujourd'hui c'est la deuxième série, ben anyways. Bon, pour le retour à mon Asperger, ça fait que j'ai des obsessions, puis une de mes obsessions, c'est la géopolitique. L'analyse. En géopolitique, l'analyse. Je suis un analyste et théoricien en géopolitique, un artiste, athlète avec l'amnésie rétrograde. Puis c'est ça qui m'a fait sortir de la dépression. Quand j'ai traversé le Canada de côte à côte. Là, ça 6 ans et demi, là, en 2007, en août puis en septembre, j'étais allé, bien sûr, j'étais allé à l'ouest, en Colombie-Britannique, à Vancouver, puis je suis venu de retour, on est allé à Halifax. Cet événement, ça m'a fait sortir de la dépression, puis être suicidaire. Puis depuis ce temps-là, j'ai accepté mon Asperger. Je dois y travailler constamment sur mon Asperger quand je parle avec des gens, parce que je suis neurodivergent, fait les choses sociales, un peu de société, on est quand même un peu faible, on va dire, faible un peu, on a de la misère un peu avec certaines choses, mais c'est pas ça, puis on peut faire de qu'est-ce qu'on peut faire, mais j'ai mes forces, on est en géopolitique 24/24, puis là vous rentrez dans mon domaine, si on commence à parler de la géopolitique et l'entraînement physique, j'ai créé mon propre système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement, là, en 2019, que j'ai fait des centaines de vidéos d'entraînement, vous pouvez voir, puis avec le Rock&Roll, puis bien sûr la comédie, puis l'art, puis le Rock&Roll, je suis le best en tant qu'artiste, athlète, philosophe, là, puis la géopolitique, j'avais prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. Tu sais, il y a tellement de choses que je sais pas, puis tellement de choses, bien sûr, que je dois savoir, bien sûr, que je dois en apprendre. Qu'est-ce que je connais, c'est la ville de Montréal. Je me tasse pour qu'il passe, parce que c'est restreint. Fait que ces choses comme ça, je suis capable d'être conscient, de pas faire dans le public, mais tu sais, des fois, quand je parle avec du monde, je me rapproche trop proche. C'est un symptôme de l'Asperger. Encore une fois, l'Asperger, ce n'est pas une condition, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition neurodivergente. C'est une condition neurodivergente.
j'ai l'autisme. Ben, c'est autisme hautement fonctionnel. Puis dans les choses que je suis obsédé, l'entraînement physique, super. Dans la géopolitique, je suis super. Et dans le rock&roll en tant qu'artiste, je suis super aussi. C'est mes forces, la géopolitique, l'entraînement physique, c'est mes forces. L'entraînement physique et la géopolitique, c'est mes forces. Et bien sûr, je suis un peu obsédé aussi par l'hygiène en public. J'ai mon désinfectant avec moi, je suis aussi un peu obsédé par l'hygiène en public. Je suis aussi obsédé par l'hygiène en public. Je suis aussi obsédé par l'hygiène en public. Et bien sûr, c'est mes obsessions. Mes obsessions, l'hygiène en public, tu sais. Et bien sûr, je vis avec l'Asperger, j'apprends à gérer des les 42 mois, 3 ans et demi, là, depuis que j'ai accepté, ça fait à peu près 3 ans et demi, à peu près 3 ans et demi. Durant la COVID, je l'ai accepté, puis j'y crois pas déjà, ça fait 4 ans, là. Plus que 4 ans, en février-mars 2020, je l'ai eu. En février-mars 2020, février-mars 2020. Tu vois, l'Asperger, ça fait que je répète des phrases, et des fois, le monde dit quelque chose, puis je répète. C'est un symptôme de l'Asperger, ça s'appelle l'écolialia. Écolélia. C'est un mot latin. Puis on veut pas être offensif, c'est juste que... Oh, c'est ça l'Asperger. Hey, regardez les rouges. Ah, comment qu'il est beau! Oups, il vole dans les airs, le rouge. Et qui vole dans les airs, c'est un oiseau rouge. Ma couleur préférée que je vous chante, pour la belle promesse, pour sa danse. Si ça danse, ben j'arrête. Puis juste me le dire, tu sais. Des fois, vous pouvez juste me le dire, tu sais. Je suis pas capable de faire des choses, là, puis de le faire pour vous, là, tu sais, comme... Je dis des fois, tu m'en es, si je t'entends, puis je t'offense, ben, je m'en vais, puis that's it, that's all, puis... Ou d'en fermer la gueule, tu sais, that's it, that's all, je me ferme la gueule, tu sais. Je suis capable de faire des compromis, là. Je suis capable de faire des compromis, mais j'ai la gestion de... Mon Asperger, c'est... Je dois gérer mes symptômes. Puis des fois, c'est pas facile. Puis là, je commence de plus en plus, et bien sûr, je fais un effort constamment. Ça prend un effort constant. Ça prend un effort constant. Et je vois l'oiseau rouge qui est là. Je dois quand même voir si je peux l'avoir dans la photo, là, mais un autre quand même qui est là, mais je peux pas y aller trop loin. Oh, il est là. Oh, je vais pas y aller par là, mais anyways. Je vais le placer, bon. Oh, vous voyez, je viens de voir là, une bière, mais c'est bon que j'avais fait avec l'oiseau rouge parce que je viens de vous en parler, ça me dérange pas que vous buvez, non, mais regardez ici, on a des lapins, on a des écureuils, on a des marmottes, et, tu sais, juste mettez ça dans le recyclage. Ça me dérange pas que vous buvez, hein, buvez, hein, buvez à ma santé aussi, mais laissez pas traîner dans la forêt, ça. Laissez pas traîner dans la forêt, ça. Laissez pas traîner dans la forêt parce que puis il peut y avoir des branches qui tombent, puis il y a de la verre, puis ça commence à piquer, puis ça endommage la fleur, puis la femme, puis ça, mettons, il y a la pluie, puis le soleil, puis ça s'enlève, là, puis ça cause de la pollution. Fait que juste le mettre dans le recyclage, tu sais, on a un bac de recyclage, on a un bac pour tout, là, tu sais, fait que juste faites un effort, s'il vous plaît, c'est un appel de cœur que je vous fais, là, parce que, tu sais, j'en trouve tellement, là, dans la montagne, puis des fois plus que d'autres, là, puis je fais appel, mais blablabla, des fois avec la bureaucratie, puis blablabla, puis les gars, puis tout ça, ben on peut faire rien, là, puis il faut bien faire du nettoyage, là, on a bien du nettoyage à faire ici sur la montagne, tu sais, puis mieux pour faire du nettoyage, tu sais, puis mieux pour faire du nettoyage, là. Puis on va faire du nettoyage, là, on va faire bon nettoyage. Je tourne la tête, là. Ça se fait de la gauche à droite, là, puis je tourne la tête. Quand je descends, il faut que je fasse attention. Puis bien sûr, c'est une négociation de grosse temps, mais il doit faire un travail de printemps, là, parce que là, en 7 semaines, ben, pas chiffre après 6, avant 8, c'est 7. En 7 semaines, c'est l'été déjà, là, c'est l'été déjà. Avant 8, après 7, c'est 7 semaines déjà, là. Ça va faire 7 semaines, tu sais. Fait que c'est toujours un compromis, puis toujours des choses qu'il faut qu'on fasse, hein, tu sais. C'est toujours des choses qu'il faut qu'on fasse, bien sûr. Fait que c'est toujours, ben, je vais appeler pour faire, bien sûr, un partenariat, puis public-privé avec l'Armée du Dragon, l'initiative que je pas, parce que c'est l'écologie, la nature, c'est des choses qui m'intéressent, puis j'en fais le bénévolat de plus possible, puis j'ai même travaillé moi-même sur le projet de compostage, le projet de que j'ai travaillé là, bien sûr, en 2018,
J'avais fait le travail, j'ai une couple de semaines de contrat, puis j'avais travaillé sur le travail de compostage, puis bien sûr, j'ai bien aimé ça, l'expérience, mais j'aurais aimé que ça soit renouvelable, mais tu sais, des fois, avec l'Asperger, j'ai eu bien du travail que j'ai bien aimé, mais ça fait bien sûr du travail, bien sûr, que j'ai bien aimé, là, c'est du travail que j'ai bien aimé, mais, tu sais, avec l'Asperger, des fois, c'est difficile, parce que, tu sais, les gens, ils peuvent parler dans le dos, puis pas me le dire en plein face, pour me demander pour que je fasse des compromis, que je suis capable bien de faire, des compromis. Je suis capable bien de faire des compromis. Je suis pas parfait loin de là, tu sais. L'agressivité, j'en ai moi aussi, hein. J'en ai moi aussi, l'agressivité, mais je m'entraîne, mes chers. Je fais de l'exercice physique. Oups, ça vient de tomber. L'agressivité, j'en ai moi-même. Mais je m'entraîne, je fais de l'exercice physique. La sexualité puis l'agressivité, il faut se comprendre l'individu, les désirs, les pulsations. Puis il faut faire la sublimation, là. Pas pour qu'on fasse mal à personne, il faut les sublimer, c'est un travail constant, là. Tu sais, en Amérique du Nord, on a fait ce que j'appelle en tant que philosophe le grand compromis linguistique. On continue à le faire. On continue à le faire pour avoir de la paix en Amérique du Nord. Tu sais, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais c'est arrivé. J'avais fait des écritures relatives à l'analyse des possibilités de diaspora, des relations diasporiques, des relations diaspora, tu sais. C'est des choses qu'il faut qu'on fasse, puis bien sûr que ça fasse aujourd'hui, puis maintenant, puis du changement, des fois, c'est pas facile, mais moi aussi, j'ai ma routine depuis des années, puis je suis content, mais je suis juste en stress financier, je suis juste dans un stress financier maintenant, tu sais. Puis bien sûr, je veux contribuer par l'art, le rock&roll, la philosophie, puis bien sûr, le rock&roll, la philosophie, puis l'art. C'est des choses par lesquelles je contribue maintenant, puis je fais appel à la solution. C'est la théorie de la refusion de la dette. Je veux juste me serrer la ceinture un peu parce que je remarque quand je descends par là, il y a la pente. Puis des fois, ma ceinture, tu sais, ça comme clique-clop, ça clique-pop, là, ça clique-pop. Je vais juste la serrer un peu, puis je vais regarder là parce que faut que je sois de retour. On serre la ceinture. Je vais me serrer la ceinture. Des fois, ben, il faut serrer la ceinture, là. On n'a pas le choix ces temps-ci quand même. Fait que il faut toujours que je fasse mon propre analyse. Puis maintenant, je veux discuter maintenant. Bien sûr, je m'en vais porter là. Oh! Ah ouais, il faut que je retourne chez nous là, parce que je veux pas être en retard quand même pour le film. Fait que il faut que je sais pas s'il va en avoir une tempête, mais maintenant je veux discuter la théorie de la refusion de la dette. Il faut juste que je fasse attention ici là, sur les roches pour ne pas que je pile là-dessus pour m'enverger vers les roches parce que bien sûr je veux discuter la théorie de la refusion de la dette. Mais cher, l'Asperger, ça fait que j'ai été maudit puis je suis obsédé par certains intérêts. Un de ces intérêts, c'est les études de civilisation. J'ai étudié complètement les civilisations, puis dans les études de civilisation, ben, ça inclut dans les civilisations, ça inclut bien sûr, quand on étudie les civilisations, ça inclut les finances publiques. Puis je peux vous dire maintenant qu'on est rendu avec les finances publiques, il n'y a pas d'autre solution que ma théorie, la théorie du dragon qui s'appelle la TRD, soit la théorie de la refusion de la dette, qui inclut qu'est-ce qui s'est produit en Europe avec la création de la banque, puis avec la création de la monnaie d'échange de l'euro. Les Allemands ils ont laissé faire le Deutschmark, et les Italiens ont laissé faire le lira, puis les Français ont laissé faire le franc, puis adopté une nouvelle unité commune. Et bien sûr, on va faire la même chose avec la théorie de la refusion de la dette. Et bien sûr, on va faire une théorie de la refusion de la dette. Je vais juste aller mettre de côté, mettre dans le recyclage, dans le bac de recyclage, la bouteille. Fait que la théorie de la refusion de la dette, c'est quoi? Si vous en parlez maintenant, parce que c'est la seule solution, mais je dois vous montrer avant que je discute de la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Je vous discute bien sûr la théorie de la dette. C'est quoi? C'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette. C'est bien sûr une théorie que moi j'ai conçue, je l'ai développée, puis je continue à le développer en parlant aujourd'hui, puis il faut faire l'implémentation, bien sûr. Donc, et là, il est 5h10. Je vais vous montrer où on est rendu avec les finances publiques, bien sûr. Fait que là, mais je vais vous montrer où on est rendu à payer l'intérêt. À payer l'intérêt. Regardez. Donc ça, c'est en 2020-2021, on payait juste l'intérêt.
sur la dette publique, juste l'intérêt sur la dette publique, juste à payer l'intérêt sur la dette publique, on payait 20,3 milliards. 20,3 milliards, 20,3 milliards, 20,3 milliards qu'on payait bien sûr sur la dette publique, Et bien sûr, qu'on payait le 20,3 milliards juste à payer l'intérêt sur la dette publique. C'est ça qu'on payait bien sûr sur la dette publique. Et bien sûr, sur la dette publique, on payait 20,3 milliards, 1 milliard 109 0, 1 milliard 109 0, 1 milliard 109 0. Et bien sûr, si on payait 46, maintenant on peut payer, on va payer 46,5, fait que ça a plus que doublé. Ça, c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada. Vous pouvez vérifier ces chiffres-là. Ça, c'est en 2023. Là. Regardez ça. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Puis ça vient d'être maudit par l'Asperger's. Être maudit par l'Asperger's, être maudit par l'Asperger's, ça fait que j'ai des obsessions. Puis une de ces obsessions, ben, c'est de là. Les études de la civilisation, puis bien sûr dans les civilisations, ben, c'est les finances publiques. Puis en Amérique du Nord, on est rendu avec ce mode de financier, de finances publiques, puis privé aussi, on est en mode de crise, une crise. Fait que pour la solution de la crise, il n'y a pas d'autre solution que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est la théorie de la refusion de la dette. Et je vais mettre dans le bac de recyclage la bouteille parce que c'est là que ça va. Et je vais fermer le bac. Vous voyez, le corbeau il approuve. Il dit, ben oui, vous faites bien le dragon, vous venez de me sauver. Et je viens sauver. Oh, ça va pas ça dans la... Mettez pas ça dans le bac de recyclage, s'il vous plaît. On a des vidanges pour mettre les autres choses qui ne vont pas dans le recyclage. Parce que sinon, on ne fait pas bon. Fait qu'il faut faire le triage. Mettez pas des couches dans le bac de recyclage, s'il vous plaît. Ça va pas là. Et faites attention, qu'est-ce que vous recyclez puis qu'est-ce que vous mettez dans la poubelle aussi, vice-versa. Ça prend l'individu. Parce que ça prend pas l'individu puis le collectif. L'individu puis le collectif pour les travailler ensemble. Parce que je viens de voir, pas pour faire la police, là, citoyenne, mais pour les travailler pour l'environnement, il faut le faire. Il faut le faire ensemble. Si on ne le fait pas, on ne le fait pas, mais that's it. Oh, les lions sont en feu. Ah oui. Pour la première fois qu'on vient pour les lions, pour boire de l'eau pour les lions ici. Et oui, on va essayer de boire un peu. On va essayer de boire ici pour les lions. On va boire un peu d'eau. C'est la bonne eau pour se faire l'hydratation, on va voir. Ben ouais, c'est de l'eau potable. C'est de l'eau potable. Fait qu'on va discuter la théorie de la réfusion de la dette. On va discuter la théorie de la dette. C'est la solution. Et donc, regardez encore une fois où qu'on est rendu avec la dette publique. La dette publique, là, c'est rendu qu'on paye l'intérêt de 20, on paye en 2020-2021 20,3 milliards. Ça, c'est les chiffres officiels, j'ai pris cette photo-là, du CBC, de la banque. Ça, c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada. Fait que ça, c'est les chiffres officiels qui ont été publiés en 2023, l'année passée, le 22 novembre, le 22 novembre, le 2023, 22 novembre, le 22 novembre, le 22 novembre en 2023, 22 novembre en 2023. Ça, c'est la dette publique. Ça, c'est la dette publique. Regardez ça. Et regardez ça. En 2020, 2021, bien sûr, que ça fasse 2023, 2024, 2023, 2024. Cette année, on va payer 46,5 milliards. Ça a plus que doublé parce que le double 20,3, ça aurait été 40,6. Le double, ça aurait été 20,3, ça aurait été 40,6. Le double, ça aurait été 20,3, ça aurait été 40,6. C'est rendu 46,5 milliards. 1 milliard 109 0, ça c'est 46 000 millions. Ça c'est 46 000 millions. Ça c'est 46 000 millions. Mais chers Québécois, Nord-Américains, consommateurs, il n'y a pas d'autre solution, là, ça, que la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la dette, 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 la théorie de la dette. Et bien sûr, c'est ça. La théorie de la dette. La théorie de la refusion de la dette pour faire l'implémentation. Pour faire l'implémentation de la TRD. La théorie de la refusion de la dette. C'est quoi? C'est prendre toute la dette, ma dette publique de 10 500, ma dette en tant que citoyen privé de 10 500, votre dette, notre dette collective, publique ainsi que privée, ramasser ensemble. Et vu que le dollar des États-Unis, c'est encore la monnaie de choix pour les finances du monde, le commerce global et l'import, l'export. Et bien sûr, c'est encore la devise du monde numéro 1. La devise des États-Unis, le dollar américain, c'est encore la devise
Numéro 1 dans le monde, le dollar américain, le dollar des États-Unis, nos voisins, c'est encore la devise numéro 1 dans le monde. Le dollar des États-Unis, des États-Unis, des États-Unis. Bien sûr, c'est ça. Et donc, on va prendre toute la dette publique-privée. On va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée. Et on va faire, bien sûr, une refusion. Donc, ma dette... Votre dette, ma dette, votre dette, ma dette. 10 500, 10 500, 10 500. Ma dette publique, ma dette privée avec la dette privée et la dette publique. Fait que c'est 10 500. 10 500. C'est 10 500 ma dette et votre dette, toute la dette du Canada de côte à côte, avec la dette de l'Amérique du Nord. Et on va faire une conversion. Ma dette, la dette publique du Canada, on va faire la conversion de toute la dette en devise des États-Unis. On va mettre tout ça ensemble, on va faire l'addition, 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 et on va bien sûr, tout ça, ça va fonder une nouvelle monnaie, une nouvelle monnaie, une nouvelle monnaie, qu'on va appeler l'unité d'échange universelle. U point, unité d'échange universelle. On va appeler ça U point, unité, point, échange universel. Fait que tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque, Banque universelle, Banque mondiale, Banque pour l'Amérique du Nord, comme qu'ils ont fait en Europe, parce qu'en Europe, ils ont adopté une nouvelle monnaie commune, puis ils ont fait une nouvelle banque pour faire l'euro. Ils ont laissé faire leur ancienne monnaie, puis ils ont fait une nouvelle banque. Mais nous, on va la faire d'une manière différente, parce que ma théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est ça la théorie d'intégration monétaire. Bien sûr, la théorie d'intégration monétaire, ça inclut la théorie d'intégration monétaire, la théorie d'intégration monétaire, la théorie d'intégration monétaire, et bien sûr, ça inclut la théorie qu'ils ont fait de l'implémentation en Europe en créant, bien sûr, l'unité d'échange commune, l'euro. Donc, on va faire pareil, mais avec la TFD. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, on va ramasser tout ça ensemble, toute ma dette, votre dette, notre dette, et ça fasse des millions, des milliards, des milliards. Tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque en Amérique du Nord. Fait qu'une banque comme qu'ils ont fait en Europe, il y a 25 ans et plus, là, on va mettre toute la dette publique-privée, tous ces chiffres-là de la dette, ma dette de 10 500 avec la vôtre, la nôtre, convertie, le dollar canadien, le peso mexicain, le gourde haïtienne, tout cet argent-là, ça a fait une nouvelle monnaie. Et ça a été de l'argent initial pour la fondation de cette nouvelle banque. Fait que ça a été une nouvelle banque avec unité d'échange universelle, U point unité, E point échange, U point échange. U point unité, E point échange universel. Unité d'échange universel, unité d'échange universel. Oui, basé sur le dollar américain. Basé sur le dollar américain, basé sur le dollar américain. Basé sur le dollar américain, on va mettre un gel des prix. On va faire un taux d'intérêt de 10%, 10%, 10%. 10% bien sûr, un 10%, 10%, et ça va faire bien sûr un taux d'intérêt de 10% maximum, ça peut être moins 3,33, 1,56, 1,56, 7,18, 7,18, 4,18, en bas de 10, en bas de 10, en bas de 10, en bas de 10. Mais pas plus que 10, en bas de 10. Et bien sûr, avec ça, on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum, ça peut être moins, pas plus. 10. On va faire un gel de tous les prix. Le prix du beurre, le prix du bacon, le prix du fromage, des saucisses. On va faire des standards. Ça, c'est la solution. Avec tout cet argent-là, on va fonder les deux institutions de partenariat public-privé parce que fondamentalement, c'est un partenariat public-privé que je fais appel à tous et toutes de l'Amérique du Nord pour ce PPP, partenariat public-privé, pour la création de l'Amérique du Nord, l'armée du dragon pour la sécurité et les services, défense, seulement défense, sécurité et services basés sur mes philosophies en part, puis qu'est-ce qui existe maintenant? Et bien sûr, l'armée de la déesse qui danse, l'armée de la déesse qui danse, l'armée de la déesse qui danse, l'armée de la déesse qui danse pour l'environnement, le nettoyage environnemental, l'océan, blablabla, 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 il faut le faire, je n'en pas parler, blablabla, blablabla, mais encore 7 ans, j'en parlais, je t'en marche, blablabla, ça va. Oui, c'est pour le rêve, qui est mon rêve. Quand je dis mon rêve, ben c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé à travers l'Amérique du Nord. Ou qu'est-ce que j'appelle, en tant que Nord-Américain, le collectif de civilisation nord-américaine ou le complexe civilisation nord-américaine de l'Amérique du Nord.
C'est bien ça, c'est ça. That's it, that's all, à peu près rock'n'roll. Fait que prendre toute la dette publique privée, on va faire la conversion en devise des États-Unis. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Avec cet argent-là, initial, converti au dollar des États-Unis, toute la dette publique privée du Canada, convertie en dollars des États-Unis, la dette du Mexique convertie en dollars des États-Unis, bien sûr, du peso, et bien sûr les autres, et bien sûr Haïti, la Gourde, s'ils veulent, sinon Canada, États-Unis, sinon Canada, États-Unis, sinon Canada, États-Unis, blablabla. Ça peut être transatlantique, blablabla, avec l'OTAN, blablabla. Et bien sûr, l'unité d'échange universelle. U point. Unité, un point, échange universel. Pour ça, je fais appel à tous le partenariat public-privé pour la technologie de film, mon frère Scott, puis on Bill Gates, puis avec ça, on va pouvoir fonder et bien sûr faire bien du nettoyage. On va pouvoir faire bien du nettoyage. On va pouvoir faire bien du nettoyage. Et on va pouvoir faire bien du nettoyage, on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique, rebâtir l'infrastructure, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens à faire l'entraînement physique, et financer les gens à faire de l'entraînement physique parce que ça fait du bien pour la thérapie, puis financer les gens à faire bien sûr du tourisme pour sortir de la dépression, quoi que ce soit, rebâtir les hôpitaux, rebâtir l'infrastructure, les parcs publics, et on va pouvoir faire un standard des prix, bâtir plus de maisons, parce que c'est ça, un partenariat public-privé, puis ça prend un partenariat public-privé pour faire l'implémentation, mais méchant. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez dire non, oui, si, non, oui, si, non, oui, si. Centre-gauche, centriste, philosophe révolutionnaire comme moi, centriste pour le 21e siècle, de partenariat public-privé, c'est l'avenir pour aujourd'hui, le 21e siècle. Le 2024, mai 14 mai aujourd'hui 2024, pour les finances qu'on est rendu aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est la solution, puis ça, c'est la solution, ça, c'est la solution. Il n'y a pas de oui, puis non, peut-être. C'est la seule solution, mes chers. Où qu'on est rendu, vous voyez combien qu'on paye d'intérêt, les finances publiques. Parlez pas de ci, puis ça, c'est la solution. Ça prend gauche, droite et centre, ça prend l'Amérique du Nord pour le faire comme ils ont fait en Europe, c'est le temps. C'est le temps. Il n'y a pas d'autre solution. Prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille, blablabla, rock'n'roll, 24 sur 24, analyse en géopolitique, et 24 sur 24, analyse en géopolitique, du rock'n'roll, du rock'n'roll, analyse en géopolitique, c'est la solution. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette, c'est ça la théorie de la dette. La théorie de la refusion de la dette, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Je peux vous en dire, celle-là, c'est la seule et unique solution. Je vais juste attacher mes cheveux, puis on va y aller, on va faire de retour pour être de retour chez nous. I'm gonna be saying my gratitude, I'm gonna be expounding to go. Ooh, I sat on some water. Je me suis assis sur de l'eau. Je sat on some water. Je dois dire encore une fois que si je connais quelqu'un qui mérite d'être millionnaire riche, c'est ma soeur anonyme, puis il mérite d'être 7 fois le chiffre après 6 qui suit 6 avant 8. C'est 7, elle mérite d'être 7 fois plus riche que je vous aime bien, Céline. Pelado, je vous aime bien, Pelado, Céline, puis bien sûr, Beyoncé était le Swift, mais ma soeur anonyme mérite d'être 7 fois plus riche que vous. Donc, on s'en va, on essaie d'y aller, on va y aller. On va se diriger vers l'ouest. We're gonna go west. On va se diriger vers l'ouest maintenant. We're gonna get it on the west. We're gonna get it on the drill. Yeah. Gonna get it on the drill, all the west, towards the west, just like on the west coast, pour le west. Let's go for those firefighters. They're gonna get in some salvaging. Oh now, Alberta on the west coast. Alberta, they're going with their drills, with a helicopter saving cities. Wildfires, les feux sauvages. Let's go, we're gonna drill it, jog it. Let's go for that Alberta jog back to my headquarters. On fait du jogging pour l'Alberta de chez nous. From my place. On y va. Let's go jog. Let's go on that jog. On fait du jog. We're getting on that jog. On fait du jogging. My fellow citizens, man, we gotta get that citizens. Gotta get it out west. Pull the west. Gotta give me for those public workers, man. The travailleurs publics. The building is some other aqueduct. So from here to my place, what time it is? Oh, I gotta
speed it up. I gotta speed it up. I really gotta jog now. I don't have a choice. I don't want to be late. Je dois faire du jogging. Je veux pas être en retard. I don't want to be late, man. Whoop, I didn't know it was this late. I lost track of time. Now I gotta be jogging, man. Je dois faire du jogging pour être de retour, man. Gotta get on the drill, man. Gotta get on the jog. Jogging in boots for Alberta, that's salute. That's like workout, here we go. Pour l'entraînement physique. Try to break those records. For Alberta, here we go. Pour l'Alberta, c'est ça qu'on fait. Pour les pompiers, for those firefighters in Alberta, man, battling wildfires. What I gotta worry about? My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Qu'est-ce que j'ai à m'en faire? J'ai payé mon loyer, j'ai payé mon électricité, puis j'ai payé mon facture d'électricité, puis j'ai du café et du thé, même si je suis en crise financière, financially stressed. But they're battling more. My brothers and sisters, they're dealing with more shit. Ils sont plus dans la merde, comme on dit en mot québécois, ils sont plus dans la merde que moi-même. Fait que je dois être en solidarité avec eux autres. I don't like that misery, those company, give to charity, don't be so selfish, I'm not totally perfect, far from it, blah blah blah. Je suis pas sans défaut, je veux amener, j'aime ça le bacon. Je peux pas me le permettre, mais du vin aussi. C'est pour les viticulteurs, let's go. Gonna drill it up in the west, up in the west, up in the west. And now I gotta be patient. Gotta be patient. What's happening now? I see somebody with a helicopters across Alberta. Avec des hélicoptères à travers l'Alberta, à travers l'Alberta, à travers l'Alberta. They gotta get it for their drills. They gotta get it for the X, for the Y, for the Z, for the X, for the Y, for the Z. I'm gonna go out west. Out west, what's going now? Alberta. Let's go with that British Columbia. Let's go for the evacuations. L'évacuation en Colombie-Britannique. Urgence. They get it with those wildfires. They gotta go on those safe. Let's go spray some of that water. Ah ouais, pour l'eau, pour éteindre le feu. Ça prend du feu pour l'eau. Ça prend du feu et de l'eau. It takes that water and that fire. Takes both to tango. Takes a little bit of building to build civilization. Let's go. Gotta turn my head left and right before I cross the street here. Gotta make sure I cross safely. Imagine all the work, man. Somebody's holding hands, that's that good, man. Give me hope with that love. Quelqu'un qui se tient par la main, vous me donnez espoir, la jeunesse. That's hope, man. I like seeing that. J'aime ça voir ça. I better like seeing that, you know. Je préfère voir ça. We channel the aggression with push-ups and hugs. Oh, sublime l'agression avec des pompes et des câlins. Let's go. Sun is gonna shine, break those clouds, let's go. Shine to drilling out west. Gotta go out west. Gotta get on the drill, man. I want my fellow citizens wearing those bears, man. Gonna see you in the football. I don't mean to stare, but that's another symptom of Asperger's, you know. On a tendance, les aspects, à regarder trop les gens ou les choses. C'est un symptôme que je regarde, mais c'est parce que vous savez, je suis obsédé par le sport, puis porter un chandail des Bears, puis c'est le San Francisco, les 49ers, là, que j'aime, mon équipe préférée, my favorite team, so wearing those Bears. Give to charity, man. Give to charity, NFL, NHL, MLB, give to women's sports leagues, blah, blah, blah. Donner à la charité, donner à la sécurité alimentaire. Ça en sport, I gotta speed it up. Here, see a lot of public works here, Les travaux publics, the public works. You know, we gotta get it here on the know. This is how we're gonna go. This is how we're gonna go, man. On the drill. Gotta go on the now. This is how we're gonna drill it, man. All the way to the top. East, west, north, south.
Gotta get on the north-south, man. Actually, I'm going west now. M'en vais vers l'ouest. M'en vais vers l'ouest. On the west. The sun is shining, gonna break out those clouds, man. Gonna break out those clouds, gonna break out those clouds. That's how we're gonna rock and roll with it, man. Comme ça qu'on va faire du rock and roll. Look at that, man. That's a nice place. My anonymous sister friend would like it. I don't know if you would, but I wish you would deserve a place here. I mériterais une place ici. Faut que je jog. When I get the jog open, gotta jog, man. Clear my head left and right. Right across the street, je dois tourner ma tête. De la gauche à droite. Let's go, my Pope the King is shining now. Hey, 44, 44, 44, that's too much. More than 44 is too much. I see 45, that's too much. Throw 45, 45. I'm discussing, of course, the speed there, the speed there. I've not transgressed. 42. It's a speed, you know, so it shows you the speed there. How fast you go, how fast you go. Ça montre. Ça vous montre, ça vous montre, ça vous montre. La vitesse, la vitesse. La vitesse shows you the speed, man. So 45 was too much. And that's solar base, solar. C'est solar, c'est solar. Now we gotta get it before that sun's open, man. Open that sunshine. Gotta get it on the sunshine. Sunshine. Le soleil. You know, we gotta get it on that drill. Getting on that drill, man. Oh yeah. That's my Pope the King, the Sun. Clearing the sun, that's the one. Qui va le soleil, mon papa, qui chante, puis je chante. That's the Pope, my King, the Sun. Le soleil, mon papa, que je dois prendre en photo pour la mettre sur le Facebook. Maybe sees us all, man. Piece of dust. I am a piece of dust. I'm just a piece of dust, lusting sometimes. Je suis juste un peu de poussière. Des fois, bien sûr. Qui a du désir, baby. C'est ça. That's it. That's all rock and roll. Et voilà. That's it, you know. So that's on that drill, man. That's that drill, man. So sunshine, rock and roll, you know. So gotta get it on that 24/7, man. Gotta get it on the list. And the sun shines, man. Hey, 44 again. Kind of slowed down. Faut que vous ralentissez.
sun's strong, man. Be the sun. Be the sun. Yeah. Fucking edges. Seven fucking. Oh yeah, flash. Oh, yes, that one. Hold on. I'm gonna see. Let's go. Oh yes. Slaves. Spell as a bonus.
Ah, feels good. Sun shining even stronger. Always feel double good. Oh yeah. Natural benefit, no. Oh yeah. I love it when the mop up the king, the sun is shining, man. The sun is always shining, always setting somewhere now, you know. Always, every second the sun shines, and every second the sun rises and the sun sets, right? It's a constant. I have some clouds now, man. Somebody's holding hands, even happier, more joyous. Quelqu'un qui tient par la main, plus de joie, plus de joie. To get that match made, man. I love this building right here. I wish I'd be some more colorful. I still haven't checked if it's Ionic or Doric. Ionic, Doric, or Corinthian. Doric, Corinthian. Gotta check what time it is, man. 5:46. I guess I'm gonna be just right. Juste à temps, j'imagine. Yeah. 5:47, 5:47, by 6:15, 6:20, it should be okay. I guess in 33 minutes I can rumble. 33 minutes, man. I guess I could do it. Problem is, I need to pee. Le seul problème, c'est... Ah, j'ai envie de faire pipi. Hey, look at that beautiful white. Regardez ce beau... Just so nice. Nice. The tree, I mean, l'arbre, je veux dire l'arbre. Anyway, this building, you know, I love it. It's just kind of majestic, needs some color, but hey, j'aime ce bâtiment. Plus de couleurs, mais j'adore comment il est fait. Greco-romain style.
Et les corbeaux, les corbeaux, les corbeaux. That's a big pothole there, man. Les poules. If you're watching, eh? Always warn sometimes to warn the cyclists, man. Aux cyclistes, parce que the cyclists, man, get down. So. Watch it. Attention. You're welcome. You're multitasking too. Yeah, I'm just singing some of that good rock and roll, but I always turn my head left and right when I cross the street. You bet. Can't forget. Double prudence, you know? Bye. Double prudence. C'est ça que j'ai dit à mon citoyen parce qu'il y avait l'auto, puis j'ai dit faites attention, puis ils ont apprécié ça, ils ont dit merci, tu sais. Parce que faut faire prudence, puis il a dit ben fais multitâche, puis c'est ça, that's it, you know. Il faut que je regarde, mais bon samaritain, on est quand même, on doit avoir le bon samaritain, you know. So that's what we do, man. We turn our heads left and right, and we turn salute, yeah. We turn and salute, you know, so it's of course saluting our public workers. Thank you, merci les travailleurs publics. And these I gotta be loving a little bit of that, you know, so I really love those tulips, j'aime les tulipes, mais parce que l'automobile elle s'est arrêtée, mais c'est pas arrêté aussi, c'était comme, anyways, mais il y avait le chien aussi, so they appreciate it because they say watch it, be careful, so I wish they would have done the same to me, and they said thanks, they appreciate it because they were gonna take some steps forward, et they continuaient leur chemin quand même, fait que ils ont apprécié que puis je suis toujours à l'arrêt parce que je connais le chemin, fait que je sais où il y a un arrêt, puis l'automobile n'a pas vraiment fait l'arrêt bien comme il faut, là. On va dire en mot québécois bien comme il faut, mais they didn't do the stop, and sometimes it's tourists, what have you, so it's always good to have double prudence, you know. And security and liberty gotta go hand in hand, and to be a good Samaritan, un bon Samaritain, you know. So, just looking out for my fellow citizens, you know, because the car at the end of the day is nice, but it takes us from place A to B, and the body is a holy temple, you know, le temple, le corps c'est un temple, puis l'automobile ça peut être plus cher, ça peut être bon, ça peut être un automobile plus cher, mais c'est du métal, hein, c'est du métal à la fin du jour, là, it's metal, you know, it's metal on wheels, you know. C'est du métal sur des roues, ça nous amène, puis même s'il y en a qui est plus cher que d'autres, d'un million, de 10 000 ou 1000 ou que ce soit, mais c'est le corps, c'est the body, you know, the citizens, le corps des citoyens, you know. Body is a temple for pleasure and purpose. Le corps c'est un temple, le plaisir pour le but, puis that's how I roll with that 24/7 with it. C'est comme ça que je vais 24/24, you know, so that's how I drill it, man, so oh yeah. I have to cross the street here. I still turn my head left and right. Je tourne ma tête de la gauche à droite quand même, you know. But I still turn my head even if it's my turn to go, même si c'est moi pour y aller, mais je tourne quand même la tête. Gotta get it on that X, on that Y, on that Z, man. You know? Gotta salute those public workers changing the aqueducts, the sewers. Je dois saluer les travailleurs publics qui changent les aqueducs. Go. Fix that public and that private, man. See? You got a lot of work here being done, man. Le travail qui est fait ici, toute cette avenue, all this avenue, man. So we gotta be mindful. I gotta be thanking them, you know? Gotta be meditating, man. With that DRTT re-implementing, we're gonna be able to mass finance a lot of reconstruction. Avec matériel implémenté. A lot of theory, you know. Gotta put it into application. So all this being done here,
I'm really interested. Right? Our meditation, how it's gonna be done, how is they do it, man? Comment qu'ils font avec la méditation, you know? So here they get some donations. Gonna check if they got a little bit of a donation there, you know? So got me a little bit of work boots, man. But the travail, you know, now I have boots, so I'm kind of on the doing with that. So I don't need. I was just curious what it was, and just out of curiosity. But now I'm not gonna turn back because I want to be late with that. Je veux pas être en retard. C'est pas la place pour les dons là-bas, par exemple. It's not a place, you got a place, but nonetheless, maybe somebody will appreciate it. But I don't know, I saw some boots, but now I got boots. I think I even got work boots. This could be considered work boots, you know. C'est bottes, mais peuvent considérer des bottes de travail. Gotta applaud here, man. Public workers 24/7 pour les travaux publics, you know. Oh, saluting the children, man. On salue les jeunes, man. It's their future. That's why I said the protocol of the Canadian Armed Forces. Canadian Armed Forces, of course, protocol is, of course, you gotta change some diapers. Let's go, Bill Blair. Je dis, il faut changer les couches, Bill Blair, you know. Gotta change some diapers, you know. So I gotta get it on the go. Well, that's how we rock and roll, you know. On the go. C'est comme ça qu'on fait que je fais la proposition pour. Avant les forces dans l'armée, mais il faut qu'ils changent des couches sur les faire la lecture des livres d'enfants. You gotta change some diapers or read some children's books. Change some diapers. It's super important. Gotta get that drill. You know, that's how we rock and roll with it. So XYZ, you know. That would be a new protocol, man. Changing us some diapers, man. The daycare is reading some children's books. Faire la lecture, puis changer des couches, bien sûr. You know? That's how we rock and roll with it, you know? It's XYZ, man. That's the protocol. Calling all this. It would be good, you know? Because what we're defending, eh? Coast to coast national defense gonna start in the daycares is the children. Here the 40 million Canadian, the children 40 million. Coast to coast North America, c'est avant tout, c'est les enfants. Dans les garderies, puis les jeunes enfants qu'on met la défense. Pour la défense nationale, c'est pourquoi? Pour les jeunes en premier, sinon. Dans les garderies, in the daycares, man. That's how national defense, 21st century, la défense nationale. Coast to coast, ocean to ocean, national defense, bringing the 21st century. Talking Army security and service, you know. Talking Army security and service, man. Still turn your heads, you never know. What if the brakes malfunction? Même si les freins ne fonctionnent pas, faut tourner la tête de la gauche à droite, eh? Gotta turn your heads left and right. Brakes malfunction. What if the solar flare comes? Solar flare comes, man. You know? These are the youth, man. Saluting the youth. We gotta march. You know? Gotta get it on the drill, man. Love the youth. La jeunesse, man. Youth. Salute the youth. Going out west now. Saluting my brothers and sisters up in Alberta. Thinking about you. Sending some of those dedicated for you second. Emergency. Drill workout. D'urgence. De la défense. Blah blah. Tourner la tête de gauche à droite. Gonna be waiting. And I got priority. Yeah, I got priority because it's, of course, a pedestrian priority. He's supposed to give me priority, which he did, so I appreciate it. J'apprécie censé de me donner priorité parce que c'est bien sûr les piétons. And that's about it, rock and roll with it.
XYZ, XYZ, XYZ. That's how we roll with the drill, man. You know? L'arc-en-ciel, that's how we roll, man. That's how we roll with it. That's how we gotta roll with it, man. Get that national defense, la défense nationale, man. Yeah. National defense. La défense nationale. Devrait commencer dans les garderies, puis là, je finis avec les CHSLD, with les aînés, les aînés, les aînés. Supposed to start in the daycares and finish in the senior citizens' homes, man. The senior citizens' homes, man. Senior citizens' homes, man. That's how we gotta drill it with, you know, so. It's XYZ, you know, so. Let's get out of the way of a fellow citizen with a carriage, man. Give him more space for future. Je suis tassé du chemin de mon citoyen avec regardez avec la poussette, donner plus d'espace. I'm capable of making compromises. Bien capable de faire des compromis. Capable of making compromise. Civilization is a compromise. Marriage negotiations. Sometimes you gotta get that 50-50, man. Des fois c'est 50-50, 50-50, un mariage. And gotta get it on, not to be so selfish. Multi-millionaires, Wall Street billionaires. Give some charity. Finance some food security. We gotta get it on the drill. Look at those trees. Forêt pour la drill, regardez pour les arbres. We gotta get it for that individual and the collective. Pour l'individu et le collectif, you know. Got all sorts of projections. You know me, I got tiny hands, tiny feet, tiny little clit dick. You get that androgynous, blah, blah, give me some push-ups, you do push-ups. Fais des pompes. Les petites mains, des petits pieds, un petit clitopénis, j'ai un petit clitopénis. Arc-en-ciel, fais des pompes, fais de la marche comme moi je fais la marche. Then you're gonna come holler, Rainbow Dragon. Puis vous allez pouvoir voir encore comment fait que le dragon arc-en-ciel. Gotta go west. West Alberta, man, Western Canada. À l'ouest canadien, il y a les feux sauvages. Got a little bit of those firefighters, man, thinking about them firefighters. Thinking about what all operations are ongoing now. All the operations ongoing now. Toutes les opérations qui se passent maintenant. À ouest, toutes les opérations qui se passent maintenant. You know? Gotta get salvage citizens for sauver les citoyens. Gotta go salvage. Bring water. Quench the fire. Quench le feu. Takes that water, takes that fire. For our fellow citizens, man. Look at this beautiful big house right here, already on the drill. Grosse maison, j'aime ça. Grosse maison, you know, I gotta get it on the drill, man. I like how the stairs are. Regarde comment c'est fait haut, plafond. I like it. There's something I really like about the stairs, how it goes, les escaliers comme ça, puis ça monte. C'est une maison que j'aime vraiment. It's a house that I really like. A little bit of red and color on the white, but I like it, you know. J'aime ça. But I like it. I like when it goes up on the stairs and then goes to the house. So I like this style. It goes up the stairs and then you got the house there like on a little hill. So I like the concept, you know. It goes up and then house. J'aime le concept, ça monte, puis ça monte, puis ça descend. J'aime ça le concept, comment c'est fait. J'adore ça, je veux dire. I really like that concept, you know. Like this one, it goes up on the stairs and then the entrance is at the top. Like a little hill, comme un petit pente, comme une petite vallée, genre. J'aime ça, I like it. Gotta buy me a house, Oprah, let's go Swift.
Let's go, crows, pledge your allegiance. Look at that crow flying up. Sing me some new rock and roll songs, new songs 24/7 every day. Des chansons nouvelles là tous les jours. I just gotta listen a little bit. Gotta get it for the drill, man. Gotta get it for me to turn my head because sometimes they cross on the red. Faut que je tourne la tête parce que des fois ça tourne sur le rouge. Fait que faut faire attention. I gotta get that double, man. Now's my time to cross, man. Look at that. Beautiful flowers, man. Vivid flowers. C'est ça que j'aime des fleurs vivaces avec beaucoup de couleurs. I mean, so we're gonna get a good garden, man. Montreal's a whole garden island. Metropolis. Métropole de Montréal. Hey, almost somebody got saved again now west. Pizza's in the oven. Okay, thanks. Pizza's in the oven. Thank you. Greatest one I know. We'll be there soon. We'll be there soon, man. Get that rock and roll 24/7, man. 24/24, là. Oh, look at those beauties. Oh, and this is gonna be the last picture that we take. Look at those beauties. I have no idea how much they're beautiful, qu'elles sont belles, là. Regardez ça, regardez ça. Hey, c'est beau, ça. Hey, that's beautiful, man. Wow, that's so beautiful. Just gorgeous flowers, man. Just gorgeous flowers. Les fleurs sont belles. Gorgeous flowers. Gorgeous flowers. Gorgeous flowers. Les fleurs sont belles. D'une beauté exceptionnelle. Now one of those good ones, man. Turn my head left and right before I traverse. Je vais traverser, regarder ma tête, tourner ma tête de gauche à droite. See the construction workers, man. They're building me some new constructions. Gotta salute. Help build the Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, the People, Rainbow People's Palace. Let's go credit some hugs, some tickles, some push-ups, some squats, some rock and roll, lots of rock and roll with it. With some washing of the feet. Je crédite des lavages de pieds, des bisous, des chantiers, des galères, des travailleurs en construction. Aidez-moi à bâtir les trois. Le temple de la déesse oubliée. Avec le temple du dragon. La maison du dragon, la maison du dragon, la maison du dragon. Et bien sûr, le temple de la déesse oubliée. Le temple de la déesse oubliée avec... Le temple de la déesse oubliée avec la maison du dragon. La maison du dragon, le temple de la déesse oubliée avec... La maison du peuple arc-en-ciel. La maison du peuple arc-en-ciel. La maison du peuple arc-en-ciel. That's what I want to be building, man. 3 buildings, 3. Gotta go for that rock and roll, man, as we drill it, man. Gotta be drilling it left and right, twist my hips, man. Je vais tourner mes hanches. À gauche puis à droite, like a fellow citizen on the jog, man. Good for you, sports, fitness, man. Sport, entraînement physique. 10 seconds. 10 secondes. I get that 4 seconds, man. Oop. Get that. Wow. Little doggy, man. Little tiny dogs right there, man. See? It's a shame, man. Doesn't eat a lot. He's a little bit of loving, man. A little bit of some XYZ, see? Look at those. Here it is, man, in the back, you know. Gotta get a little bit in the back, you know.
Partenariat here. We gotta get that drill, man. Gotta get it for the X. For the X, for the Y, for the Z. Oh yeah. Super important to work out, man. Working out for that West. Pour le West canadien, man. West side. Oh. Gotta salute those public workers, man. Gotta change me some of those aqueducts. Change limit some of those trash bins, man. Trash is it. Travailleurs public pour le nettoyage. Gotta salute. Salute those public workers. On salue les travailleurs publics. They need some of that good rock and roll. Somebody wearing red, red, red. My favorite color, that's what I said. Quelqu'un porte du rouge. Ma couleur préférée, c'est que j'ai dit. Merci, merci, merci. I love those little trucks. We need new trucks. With my theory, we're going to build those trucks, 21st century. Avec ma théorie, l'implémentation, on va devoir rebâtir l'Amérique du Nord. Public partnership, rebuild, rebuild more, rebuild more, rebuild more. There we go. Exceed, exceed, exceed. I'm going to go through here, man. We'll go to the park and cut it in, man. Cut it in through the park, man. See? See. Oh, it's a red robin, man. I don't want to step on anything, ruin some plants. It went fast. Gotta go back to headquarters. Look at those beautiful trees, man. Oh, they smell so good. Gotta take a little bit of water, man. Gotta hydrate. Look at those beautiful trees, man. C'est des beaux. What was that? Let's see if we're gonna get some water, man. No, no water yet. It's coming, maybe. Wow, this is nice. This is nice here. How it's done. Public Works, man. Good job with that. Public Works, man. Did a little bit of good job with that, man. Fait du beau travail avec ça, man. Gotta get a little bit of the job. This I like. Ça que j'aime. Back to the West, man. I gotta tie my belt again. Tighten my belt. Je dois serrer ma ceinture encore une fois. Gotta tighten my belt again. I serrer ma ceinture encore une fois. I gotta tighten my belt again, man. Gotta get that XYZ. See, we gotta get it in, man. Yeah, getting in, man. That's how we're gonna drill it, man. How they're drilling it out in the West.
I gotta be prudent. Security, 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 but with liberty. My work, my security avec le travail de liberté. See those cranes, man, that's what I love here in my neighborhood. Now I'm back in my neighborhood, see distinction, see? The distinction, dans mon quartier ici. That needs to be painted, painted, painted like they did with that one. Ça a besoin de la peinture, l'autre comme qu'ils ont fait avec celle-là, celle-là, celle-là. And this one also as well, man. Got lots of work in North America. That's travail, you know, we got that work, 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 man. Just work that 24/7. Rock and roll, geopolitics, artist, athlete, artiste, athlète, analyste en géopolitique. Gotta get it on that film. Yeah, some nice forms. $6.50. I think the price went up a bit. I'm trying to check out the price of the increase. J'essaie de voir si les prix ont augmenté, les prix ont augmenté. Gotta check on those prices, man. Got a few benches there needs painting. Tout le banc là-bas, c'est de la peinture. See how much I got, you know? Getting on that drill, man. Got 21 seconds. Plenty of time, man. Plenty of time, 11 seconds. 1 seconde, 10, 8. How are they going fast? 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Made it with 3.5 seconds, man. Like 3 secondes et demie. See this big building here, residential. When was it built? Who built it? Congratulations. Whoever built this, helped build the Forgotten Goddess Temple. House of the Dragon Rainbow People, son. Et ceux qui ont construit cela, et de construire, bien sûr, le temple de la déesse oubliée avec la maison de dragon, avec la maison de dragon, avec le temple. Parler du peuple arc-en-ciel. Quite high, man. I just saw a flash, you know, flash of the workers on the cranes, man. It's work, 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 man. It's always work, work, work. Athlete, artist, aspect. Overtime, every time, artiste, athlète, aspect, man. Ça, je pense. Travail l'entraînement physique, fight my own battles. Boxing, willing to box, Donald Trump, Tyson Fury. Je vais affronter Tyson Fury, Donald Trump, et après ça, rester en ligne. Just stay in line, one-on-one, rainbow. Dancing is my favorite sport. La danse est mon sport préféré. Here we go for that Alberta, man. Saw somebody delivering some goods out up in the west. Je viens de voir quelqu'un qui a fait la livraison des biens à l'Alberta, Colombie-Britannique, British Columbia, man. Somebody salvaging, going with those helicopters, gotta go around east, west, north, south. Du nord au sud, la gauche, à droite, perimeter, périmètre, perimeter, gotta get X, Y, Z square kilometers. Des kilomètres carrés, you know, gotta use that brains and that muscle. Faut utiliser le cerveau puis les muscles, le cerveau puis les muscles, you know. Some mathematics, some brain, some muscle, some emotion, some feelings. Gotta get a little bit of this. Gotta turn my head left and right here. If I cross the street, even if it's a one-way, they can also come from that way. Même si c'est un sens unique, s'ils savent pas, puis ils se mêlent, puis ça arrive des erreurs, tout le monde en fait, j'en fais au quotidien. C'est possible qu'il vient, puis il vient par là. You know, that's what it is, man. I see my fellow sitters saluting. And just me fait la salutation, je salue. Give me a little bit of that salutation, I salute, man. What's that number? Can't see the address there. Something 0. Quelque chose avec 0. Sherbrooke. This is 6665, so that means ça c'est 665. 666. 3, 6 et 5. So 4 chiffres. It's got 3 6s and 1 5. So that's and this is 6695. So c'est 6695. So we're on that Sherbrooke. Grateful, thankful, rent, paid, eligible, pay, got food and coffee. La gratitude, j'ai du café, j'ai tout mon lait, payé ma facture d'électricité, payé, puis Go Alberta, go Wildfire, second edition, round 2, with tripart trinity.